opportunities in central government offices. On behalf of Directorate of Sports and Youth Affairs, I welcome Honorable Chief Minister, sir. With Minister, sir, we also have with us Director of Sports and Youth Affairs, Shri M. Chaitanya Prasad, IAS. So, on this occasion, I request Honorable Chief Minister, sir, Dr. Pramod Sawant, to address the gathering. We are starting with this webinar on career opportunities in central government offices with the address of Honorable Chief Minister, sir. Requesting Honorable Chief Minister, sir, to address the gathering, please. Good afternoon. आजच्या वेबिनाराक तुमच्यामध्ये प्रेझेंट आशिल्ले माझ्या बरोबर मिसेस मोनिशा, डेप्युटी अकाउंट्स जनरल ऑफ गोवा, श्री नागेश सरदेसाई, द फॅकल्टी फ्रॉम द पीपल्स हायर सेकंडरी स्कूल्स, आणि चैतन्य प्रसाद, हू इज IAS एट प्रेझेंट वर्किंग विथ द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. हो कार्यक्रम कोऑर्डिनेट करता आमचे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर्स आणि इन कोलॅबोरेशन विथ आमचे मॉडेल करियर सेंटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. माझ्या समोर असलेल्या माझ्या सगळ्या विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो, तसेच गोंयभर पळोवपी सगळे विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणी, त्यांचे पेरेंट्स, गोंय सरकारान पहिलेच फावटी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर्स आणि मॉडेल करियर सेंटर, जे मॉडेल करियर सेंटर इतके दीस आम्ही फक्त एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज म्हणून पळयले वयताले. ज्या मॉडेल करियर सेंटरा कडेन आयज इतके दीस फक्त आमकां गव्हर्मेंटान नोकरी मेळटली जाल्यार आमी रजिस्टर्ड करपाक जाय म्हणून वळखले वयतले, ते मॉडेल करियर सेंटर्स आज आम्ही चेंज करून एक काउन्सिलिंग सेंटर, प्री काउन्सिलिंग सेंटर आणि विच इज द जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इन द प्रायव्हेट सेक्टर्स ऑल्सो म्हणून वळखले वता. आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग देम फॉर देअर एफर्ट्स. आज फाटले 2 वर्सां हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत आनी फाटली 9 वर्सां MLA म्हणून जेन्ना हांव उलयतां, गोंयांतल्या वेगवेगळ्या युथां कडेन उलयतां, जे ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट, इंजिनियरींग, प्रोफेशनल डिग्रीज घेतलेल्या सगळ्यां कडेन, आणि सगळे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणून जेन्ना जेन्ना म्हाजे कडेन येता तेन्ना तांकां जेन्ना विचारता, म्हाका दिसता हार्डली एज फॉर म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे खूब कमी भुरगे जे आसा हे सेंट्रल गव्हर्मेंटच्या वेगवेगळ्या एग्जामी खातीर बसता. हांव जेन्ना जेन्ना म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, आमचे IAS आसतले किंवा जे सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफिसीस जी हांगासर आसा, फाटल्या एक 8 ते 10 दिसां पयलीं आमी जितकी सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसा तांच्या बरोबर हांवें कॉर्डिनेशनान तांच्या बरोबर मिटींग घेतली. ऑल टुगेदर देर आर द मोर दॅन 29 ऑफिसीस ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ गोवा. आमकां बऱ्याच जाणांक ती ऑफिसीस खंयसर आसा, थंयसर काम कितें चलता हेंय खबर ना. हांवें इतक्याच खातीर घेतलें की थंयसर कसल्या पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर द गोवन यूथ अवेलेबल आसा. दॅट इज द वन थिंग. अँड देर इज अ कॉर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफिसीस अँड कॉर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट गव्हर्मेंट, जेणे करून स्ट्रीमलायन जावपाक जाय, जेणे करून तांचें काम बेगीन जावपाक जाय, आमचें काम बेगीन जावपाक जाय. द सेम टायम मिसेस मोनिशा म्हाका ताज्या वेळार फाटले फावटी एका म्हाज्या मिटिंगेंतल्यान मेळ्ळी. तिणी जो एक्सप्रेस केलो व्यू तो मुद्दाम म्हणून सांगता तुमकां हांव. आमचे कडेन म्हणपाक जे 64 वॅकन्सीज भरपाच्यो आसा, विच इज दॅट जस्ट अ ग्रॅज्युएट लेवल ऑफ द ग्रॅज्युएट लेवल भुरगे ते एग्जामीक बसपाक शकता आनी वी कॅन टेक देम इन टू द CAG ऑफिस. बट नॉट अ सिंगल बॉय ऑर गर्ल फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा sitting for that exam. 64 पोस्ट which is non transferable from the state of Goa, आणि त्या पोस्टांक जर गोंयांतलो एकूय भुरगो जर बसना जाल्यार आमी रडून उपयोग ना मागीर की गोंयांतले ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा हे भायल्यान खंय तरी महाराष्ट्रांतल्यान आनी खंयच्यान तरी भुरगे येवन घेता, हे रडून आमी उपयोग ना. म्हाका दिसता आमी तेकाच लागून म्हणजे तोच तकलेन घेवन हांव खुबशे फावटी जेन्ना विचारता, म्हणजे बँकींग कितले जाण एग्जामीक बसता, पोस्टल एग्जामीक कितले बसता, रेल्वे रिक्रुटमेंट कितले बसता, IAS आनी IPS सोडून दी, ते तर खूब वयर आसा अजुनूय. सिंपल एग्जाम्स ज्यो आसा म्हणजे ज्यो गोंयान जाता, ज्यांचे सेंटर गोंयान आसा, ज्यांचे ऑफिसीस गोंयान आसा. हांव NIO आनी पोलार इन्स्टिट्यूटच्या बद्दलूय उलयना, द पोलार इन्स्टिट्यूट इज इन वास्को. हांव शिपयार्ड आनी हेज्या बद्दलूय उलयना. आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द 12वी ग्रॅज्युएट मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम ITIs हेच भुरगे, कारण प्रोफेशनल केल्ले भुरगे हांच्या खातीर वेगवेगळे रिसोर्सीस आसा ते सोदून ते एग्जामीक बसूं शकता. बट सिंपल जो ग्रॅज्युएट जाल्लो ज्या भुरग्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा ते कित्याक बसना काय हो प्रश्न म्हाज्या समोर पडटा. आणि ताकाच लागून
हांवें म्हज्या सीएमओ टिमी कडेन उलयलें. दे हॅव कोऑर्डिनेटेड विथ बोथ दीस डिपार्टमेंट. आणि आज तुमच्या मध्ये एक्सपर्ट्स बाब नागेश सरदेसाय आसतली, मिसेस मोनिशा आसतली किंवा चैतन्य प्रसाद आसतले. दे आर एक्सपर्ट इन देअर फील्ड. हांव बाब नागेश सरदेसाय खूब पयलीं पासून वळखता. हाज्याय पयलीं त्यांनी करियर गायडन्साचेर खुबशे फावटी वर्कशॉप गोंयांत वेगवेगळे कडेन करीत आसा. आनी वेगवेगळे कडल्या भुरग्यांक एंड आफ्टर 12th कितें करचें, आफ्टर ग्रॅज्युएशन्स त्यांनी कितें करचें, हाजे खातीर तो खुबशे फावटी गायडन्स करीत आसा. त्याच बरोबर दीस टायम वी हॅव फोकस ऑन द सेंट्रल गव्हर्मेंट एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट जॉब्स. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन खंयच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा, ताज्या खातीर आमी प्रिपेरेशन्स कितें करपाक शकता, ताज्या खातीर प्रिपेरेशन्स आतां पासून कितें करचें, ताज्या खातीर खंयच्यो सायट्स अवेलेबल आसा, ताज्या खातीर आमकां खंयची बुक्स रेफर करची पडटा, ताज्या खातीर आमकां खंयच्या आमकां कॉन्टॅक्ट पॉयंट कोण, हाजी इन्फॉर्मेशन मेळपा खातीर खास करून आयचो वेबिनार जो आसा हो ऑर्गनायज केला. म्हाका दिसता दीस इज एन आय ओपनर सेमिनार. ह्या निमित्तान निदान गोंयच्या आमच्या सगळ्या भुरग्यांक, म्हणजे आमचे तिनूय एक्सपर्ट्स आज तुमकां सगळ्या ह्या विशयाचेर सगळे जाण उलयतले, वेगवेगळ्या विशयाचेर उलयतलेच. बट हाका जोडूनय बी हांव आत्तां गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कितें करतलो हेजेर उलोवपाची म्हाका आत्तां मागीर केन्ना तरी उलयतलो. पण फक्त सुरवातीच्या स्टेजीचेर हांव आतांच्या घडीक इतकेंच सांगतलो की देर आर द वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल इन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो इन द प्रायवेट सेक्टर्स. ताज्या खातीर दीस इज जस्ट द स्टार्ट. ही आत्ताशी आमी सुरवात केल्ली आसा. अशा कंटिन्युअसली वेबिनाराच्या माध्यमांतल्यान आमी कितें करता आनी एट द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया लेवल वॉट ऑपॉर्च्युनिटीज आर अवेलेबल हाजी इन्फॉर्मेशन तुमकां दिवपा खातीर आवर मॉडल करियर सेंटर्स एंड डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स अशा पद्दतीचे वेबिनार्स हे परत परत ऑर्गनायज केले वयतले. आनी डिफरंट सेक्टरांतली तुमकां ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो अवेलेबल्स आसा ह्योय तुमच्या समोर हाडले वयतल्यो. आयच्या हांव परत एकदां म्हज्या पुराय टिमीक कॉंग्रेच्युलेट करताच, बट तांच्यांनी घेतलेले एफर्ट्स ओके हे खूब म्हत्वाचे आसा. आज म्हाका दिसता गोंयांतले आमचे कितलेशे तरणाटे आयज ह्या वेबिनाराच्या माध्यमांतल्यान म्हाका आयकता आसतले, पळयता आसतले. हो पुराय वरभर वर ते 1.5 वर चलपी वेबिनार ओके तुमचे वेरियस क्वेश्चन्स आसतले, वेरियस तुमी विचारूं शकता. हाचे एक्सपर्ट्स हांगासर अवेलेबल आसा. निश्चितच म्हणजे वेरियस इन्फॉर्मेशन जी शेअर जावपाक जाय तुमच्या कडेन ती ह्या वेबिनाराच्या माध्यमांतल्यान शेअर जातली आनी हाजो खूब बेनिफिट्स, खूब व्हडलो बेनिफिट्स आमच्या गोंयच्या सगळ्या युवा युवतींक जातलो हाजी हांव आस्त बाळगितां. आनी परत एकदां हांव तुमकां सगळ्या जाणांक जितके वेबिनाराचेर आसा तांकां खूब बरें फ्युचर आवडिता. इन फ्युचर आमी जशें म्हणटा की ओनली वी आर ट्रायींग फॉर द जॉब इन द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. नेक्स्ट नाव वील ट्राय आफ्टर दीस वील ट्राय द जॉब इन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो. कारण आमी वेगवेगळ्या ऑफिसीस जे आसा थंयसरूय बी वेगवेगळ्या पद्दतीचे इन प्रायवेट सेक्टर वेगवेगळ्या बँकींग आसतले, पोस्टल आसतले अशा वेगवेगळ्या सेक्टरांत गोंयचे तरणाटे आमकां चमकताना आमकां दिसतले. निश्चितच त्या खातीर हांव तुमकां सगळ्या जाणांक बरें फ्युचर आवडिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. बहुमानाधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, तुम्ही आपल्या स्पष्ट दृष्टिकोनातल्यान सगळ्यात सांगला की ल्हान उद्दिष्टाकडे न पळयता व्हडल्या उद्दिष्टाकडे आम्ही पळोवपाची गरज आसा. आणि ह्या वेबिनारांतल्यान एक नवी दिशा मेळटली गोंयच्या तरणाट्यांक भितर मात्तूय दुबाव ना. कित्याक सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफिसांनी जी रोजगाराची संधी उपलब्ध आसा ती सगळ्याक मेळची गोंयकारांक. खास करून ज्या क्षेत्राचेर अजूनपर्यंत गोंयकारांनी व्हडले कॉन्सन्ट्रेट केल्ले ना त्याची माहिती सगळ्या गोंयकारांक मेळची म्हणून या सुंदरशा आणि वेगळ्या वेबिनाराचे आयोजन गोंयचे क्रीडा आणि युवा वेव्हार खाते करता. आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांचे आभार व्यक्त करता. या वेबिनाराक तुम्ही सुरुवात केली त्याबद्दल, तुमच्या दृष्टिकोनाबद्दल आणि तुमच्या विचाराबद्दल मनाकाळजांतल्यान आभार. तर सगळ्या खातीर खास कळवणी की आता तुमच्या मुखार खास 2 काउन्सिलर्स या क्षेत्रातल्यो ज्यो संधी आसा त्याच्याबद्दल आपली उतरां व्यक्त करपाक आतुर आसात. आणि जशें भौमानाधिक मुख्यमंत्र्यांनी आमकां सगळ्यांक सांगलाच की आमच्या मदीं 2 काउन्सिलर्स आसात जे आमच्या खातीर खास या वेबिनारामध्ये आपले प्रेझेंटेशन करतली. लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू, इट्स माय प्राउड प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस टू यू
Madam Monisha TM, IAAS. Madam is from Indian Audit and Account Service 2017 batch, currently posted as Deputy Accountant General for Goa. Madam was trained at National Academy of Audit and Accounts, Shimla for 2 years and then posted as Deputy Accountant General for State of Goa. Madam is Bachelor of Engineering degree holder in Information Technology and has experience of 3.5 years working in industry in Infosys, Bangalore. Madam has attended training at Directorate of External Audit DEA of United Nations Organization UNO in New York. Madam has got vast experience in auditing, preparation of social, economic and revenue sector audit report to be submitted to state legislature, and also preparation of state finances and audit reports, certification of finance and appropriation accounts prepared by state government. So we have a resourceful person with us to begin this webinar as a counselor for this webinar on career opportunities in central government offices. Let me welcome Madam Monisha TM, IAAS on this occasion. And may I request Madam to please deliver your address on this occasion for this webinar. Over to you, Madam Monisha TM. Thank you, sir. Can you pull up the presentation also? I would like to begin by thanking Honorable Chief Minister for taking this initiative to create awareness amongst youth of Goa. So, honorable experts in the field and my dear friends, good evening to all of you. Let us pull up the presentation first. Meanwhile, shall we begin by asking how many of you are aware about the UPSC exams? IAS, IPS, IRS, IAAS, SSC exams, banking jobs, insurance. Do you have any awareness about these exams? Has anyone appeared for these exams before? No? None of you? So all of your graduates, have you already completed graduation? Any one of you completed? So you're all in your final years? First year. That is good. It is a good time to start then, to prepare from now onwards. Yeah. So the presentation is up now. So this is to create awareness amongst all of you about the vast ocean of opportunities in central government jobs, which is in Goa itself. So I will give you a brief about all these opportunities so that you clear the air about misconceptions which you have, that whether you're eligible, whether you can take up this exam, what are the technical skills required for these exams. Okay, I'll start by showing a picture. Next slide, please. Let us see if you can identify this. Who is there in this picture? Yeah. Anyone knows who this person is? No? He is a person from Goa itself. Next slide, please. So he is the only IAS officer from Goa, Mr. Ashutosh Pednekar, who is serving as secretary in the government of Rajasthan. So imagine there is only one IAS officer who has gone from Goa. Next slide, please. So it's been 1.5 years that I've been working in Goa now. I see that Goa is a land of opportunities, land of festivities. I was very mesmerized by the artistic talent of youth in Goa when I saw the carnival, Shigmo, Iffy and all that. Lot of youth participate in it. I was very proud. Not in others, you don't get to see such artistic talent of current youth in other states. So, when you are having a lot of fun celebrating these events, so do you also wonder who is at the helm, who is holding responsibility for successful conduct of these events? Who is responsible for safety and security of public when these events are held? So do you ever wonder who is doing all these things?
who is arranging all these things. There is someone at the helm who is responsible for all these things. Can we go to the next slide, please? So before we start looking into the opportunities and who is responsible for this, I would like to ask you all a question. So many of you would have been graduated who have joined us online, and many of you are still studying. So you would have been thinking, okay, fine, I'm in college, now I'll be graduating after some time, but what next? What do we have to choose? Sometimes we are still confused which field we have to choose in our career. There are numerous career opportunities. Sometimes even if we have chosen a career, we have joined engineering, we have joined BSc, BCom, we want to work in that field, but after 2 or 3 years, don't you think that you don't want to continue in this field? Does someone feel that I don't think I want to do some work like this all through my career, I want to change my career, I want to become something else? I'll give you my own example. All through my childhood, I wanted to become a doctor, but I ended up doing engineering. And I worked for 3.5 years in Infosys also. But at some point of my life, I was like, I do not want to do this monotonous coding all through my career. I want to do something else. I want to involve myself in social welfare. So what I did is I immediately quit my job. I started preparing for UPSC Civil Services exam. Like everyone else, I also wanted to be an IAS officer. I prepared for the exam. It is very hard work. It took 3 years. I could clear this exam only in my 3rd attempt, but I'm here today. Okay? If I'm able to do it, all of you can do it. It doesn't matter what was your background, what is your interest, but if you have passion for social welfare, you can be in this position anytime during your career, anytime during your eligibility of age. Next slide, please. So as I was telling, there are about 12,000 careers in this whole world. But what is that you want to choose? Do you want to get into IT, designing, accountancy, you want to become a CA, engineer, medicine student, whatever it is. But whatever you're choosing, see that you have your own personal growth, you have job satisfaction. The point where you're going back from your office to your house, you should go back with some peace in mind. You should be happy with your job. Even though you have a lot of stress in your job, you should be happy in the end when you go back home. So always choose a job which gives you satisfaction and peace in life. It is okay to change careers. Take the risk. If you are an engineer, if you are a medicine student, you want to become an IAS officer, take the risk. Quit the job, put all your hard work in that and prepare for the exam. Next, please. So, at any point of your life, if you want to see yourself a part of nation building, if you want to see yourself building all this infrastructure, taking decisions, making decisions for the nation, making decisions for the public well and good, this is a very good opportunity for you. It is not so difficult, it is very easy. I have been a very mediocre student all through my life. I never got any ranks when I was in school nor in college. But I am here only because of hard work and passion to get into civil services. Next, please. So there is this world of opportunities. In this, the most premier one is the All India Services. This is, at least you would have heard about this. IAS, IPS and Indian Forest Services, everyone has heard about this, right? But what do they do? But what do these people do? Do you know? Nation development, anything in specific? Mr. Chaitanya Prasad was here. He is the Director of Sports and Youth Affairs. What does he do in day-to-day life? Because see, when you are making a career choice, you should be aware. When I wanted to take up engineering, I was not aware. I was like, okay, fine, just coding ही करते हैं और क्या करते हैं लोग? Office में बैठते हैं, AC room में बैठते हैं, coding करते हैं. But later I found it very monotonous. So, but I was not aware. So I am just telling this to you so that you don't make this mistake. Always be aware of what you want to be. Always do your own study, do your own research. You have to see yourself in that position. I want to be this. You saw a picture before. I want to be the someone who builds this Atal Setu. I want to be the one who is responsible for timely delivery of
infrastructure. So if you see that yourself in that position, you will be able to do that. Be with all your hard work or with your luck, but you will be able to achieve whatever you want to be. So next is police services, forest services. These are all India services, okay? What I mean by all India services is these are cadre-based services. For example, Mr. Ashutosh Pednekar, he is of the cadre of Rajasthan. So throughout his career, he'll be working in that state. In case if you become an IAS officer later, if you choose Agmut cadre. Agmut cadre is Goa, Mizoram, Arunachal Pradesh and UTs like Delhi, Lakshadweep, Andaman. So if you choose to be working in this cadre, you'll be posted in these many states. So Goa is a part of Agmut cadre. So these are called all India services. Like if you want to be a police officer of Agmut cadre, you'll be working in these states. If I want to be a police officer in Karnataka, I'll be working on only in Karnataka all through my career. That is why it is called cadre-based services. Okay. Forest service is also a cadre-based service. If you become a forest service officer, you'll be working only in this Agmut cadre if you choose to work here. Or if you, based on your preference, if you choose to work in Maharashtra, you'll be working in Maharashtra all through your life. Next slide, please. So let us go a little bit in detail. What is this building? Can you recognize this building, please? Where is it? Madgaon. What is it? Whose office? Who sits here? Collector. District collector sits here. Correct. So district collector is the IAS officer. So what do? When they are posted to districts, they are the administrative head of the district. Right? So they frame and implement the policy. So what do you mean by policy? I'll just give you an example. So today's youth who is sitting here, who is attending this session, you're all seeking some job at some time, okay? But one day when you become an IAS officer, you will be the job giver. Consider you will make a policy for giving scholarship to youth for doing post-graduation studies. What you will do? You will first make this policy, okay, I'm giving so much scholarship can be given for students for doing the post-graduation. You will identify the eligible beneficiaries. Some youth like you only. You will identify some youth like you only. Okay, these are the youth. Okay, you are eligible for this. You will get this benefit. You will get this scholarship. You can go and complete your post-graduation. So you're making a policy. You're implementing that policy. You're identifying the beneficiaries for whom this policy has to be implemented. So all these will be done by you. And then you will maintain the law and order. You are in charge of revenue administration, general overall administration of that district. You'll be listening to people's problems. You'll be in charge of infrastructure development. Day to day, you'll be interacting with people. This is the most premier job which can give you the best job satisfaction, and it is the most. That is why it is the most respected job in India. Okay. So, and you can also head all the central and state government departments in this. Like secretaries of health, secretaries of education, and it is a very diverse job. See, someone who wants to break monotony, I don't think current youth likes monotony. Every day you want to go to your office, do only some calculations and come back. You want to work in diverse fields, right? Government jobs it is very diverse. For 1 year you're secretary of education, next year you're secretary of sports. So you can even use your experience in one field in another field. Next. So I don't want to go very much in detail regarding the services. Sir will also cover about the services later. This is only a briefing session so that you know what is what when it comes to services. IPS service. So we all see in the movies and we get very enthused and it is very exciting for us when we hear about the IPS officer. We have a lot of NCC cadets also who are, I think, are aspiring to get into the police service sometime. It is a very exciting service. It is very adventurous also. As sometimes what you see in movie is also true to an extent. So you'll be involved in maintaining public peace and order, crime prevention, investigation, detection, collection of intelligence. You'll be tackling smuggling, drug trafficking, economic offences, and as exciting as it gets, you will be the head of all the intelligence agencies like RA, CBI, CID. It will be very exciting for sure. Next is about Indian Forest Service. I feel very proud that in Goan youth are very environmentally conscious.
they give very much respect to the sustainable development, and they respect the protection of this ecological stability. So as an Indian Forest Service officer, you will be at the helm of maintaining security as well as protection of the forest and other ecological habitats in your state. Next please. So these are just the pictures which I pulled up from the internet, where Goan youth like you have been involved in lot of environmental activities. So apart, these three are the all India services, what I was talking about, IAS, IPS and Forest Service. But there are some services which I am a part of. I am a part of central government services. It is not like I am not attached to Goa for my entire career. I can be posted in Goa today. After 1 year I can be posted in Karnataka and in other states also. But it is always based on my preference. So they're little flexible with that. You don't have to worry that today I'm here, tomorrow I'll be posted to Nagaland. What will I do with my family? So you don't have to worry about all this. Enough consideration is given, because at the end of the day we are also humans. We also have a family. We need to balance our family as well as our professional life. Only then your input or output will be good in professional life if you're happy in your public life, in your family life, isn't it? Only you'll have that peace of mind only if your family is well settled and they're not creating any troubles for you when you're at your office, right? Okay, so they take consideration of all this. You don't have to worry about it much. So I think especially Goans are interested of Indian Foreign Service. It is a very top class premier service, just like IAS, IPS, IF, Indian Forest Service. So I will give you a brief of it in the next slide. Apart from this, you have Revenue Service, Audit and Account Service, of which I am a part of, Railway Traffic Service and others like Postal, Information and Account Services. So UPSC is the organization which conducts exams, which is the entrance exam for these services. It also conducts various exams like Group B services like Delhi Police Services, Pondicherry Police Services. If you can, when you write this exam, you can even get into those services. I'm just giving an brief information about that. Apart from that, if there are any engineering graduates here, and if they are willing to get into the technical services only, like there is Indian Engineering Service, UPSC itself conducts exams for this. In case if you are looking to continue your career in civil, mechanical, electrical or in electronical engineering, you can take up this option. See, others are all generalized services, IAS, IPS, it doesn't matter. Whatever background you have, it doesn't matter. Even if you do your graduation from a distant learning, it doesn't matter. You just need to have a graduation, that's all. But for this IES, it is a specialized service. This is the only specialized service as of now for which UPSC conducts the exams. Okay, next slide please. So I was talking about the central government services. All these can be posted anywhere. If foreign service means, it's not like you're posted only in one country throughout your career. You'll be moving across countries. So what do these IRS income tax officers do? You would have seen the movie Raid? Yeah? So they do the same thing. So they do tax assessments, and also you see that all the income tax related policies are implemented properly. They also do investigation. They also have quasi-judicial functions. And second is of the customs. I have attached a photo of the customs officer. That is also a uniform service. They look into correct levy and collection of the customs as well as prevention of smuggling. When you come to foreign service, this is a very exciting. Some people even choose this over IAS and IPS. So what happens when you apply for the exam, you have to put up your preference that I want to be IAS first, then IPS, foreign service. Some people choose foreign service over everything else. It is just based on their own passion and their destiny, that's all. So this is the picture of Indian Embassy in the US. So if you get into the foreign service, you'll get to work in all the embassies in various countries. Your role is to promote India's interest in other countries. So you have to ensure multilateral, bilateral relations between India and the other countries. That's all. So Indian Audit and Account Service, of which I am a part of, I audit all the state government departments. If I am the Deputy Accountant General of Goa, I audit each and every state department. Even I audit this labor department also.
Indian Railway Traffic Service is also a very interesting one because you will be working in both operationals and commercial also. You'll be managing the safe transportation of freight as well as passengers. You'll be involved in procurement for the for the railway services. So I don't want to go much in detail about this, but all these exams, I mean all these services are hired through only one single exam. That is UPSC Civil Service exam. Even the IAS, IPS, Forest Service only for the preliminary exam, and all these 17 central government services and 5 Group B services are hired through only one single exam. Okay, so I'll give you more details about that. Next slide, please. So who hires them? Who hired me? It was through a constitutionally independent body. So this is to clear the air that who state government is hiring, central government is hiring. No, this is a completely independent body, Union Public Service Commission. It is constitutionally independent. No one interferes in this. Okay, next slide, please. This is a photo of the Public Service Commission in Delhi. It is responsible for hiring for All India, Group A, Group B, central services. Next slide, please. So you might be doubtful now whether you are eligible or not to write this exam. As I said earlier, you can be graduate in any field. Don't worry about your background. You can even be graduate through distance learning. Okay, I am not able to go to college, I was not able to college, doesn't matter. Even through distance learning, you just have to be a graduate. And also currently, the trend is final year students are also writing this exam. See, the age limit, if you see, minimum is 21 years. Okay, if your age is 21 years, you can sit for this exam. Once when the notification is out, you will all apply for this exam, right? Then you can sit in the prelims exam also, you can sit in the mains exam also, even though you're not a graduate yet. Only thing is that you ensure that you pass and you have graduation certificate in hand by the time of the final announcement of the result. That's all. Why this is preferred? Imagine the procedure of the exam is 1 year long. There is certain gap between prelims exam, mains exam and the interview. So do you want to waste 1 year of your life only by studying this? Rather, you would study for it during your graduation itself. That is better. What you do is, even in the final year of your graduation, you apply for the exam. Whoever is here, if you are in final year of your graduation, if your age is 21, apply for the exam, especially this year's exam. Start preparing for it. I'll also explain to you how easy it is to prepare. Start preparing for it so that once you're 22, so the entire year-long exam procedure is also over. And if you clear the exam, you have a job in hand which pays you a handsome amount of salary. Is it any better at age of 22? Do you think any other private sector immediately gives you a job? They don't even allow to, usually engineering, fine, they take the campus recruitment and all, but then it is similar. Okay, so you'll be able to, you're allowed to write this exam and appear for it. Provided if you clear the exam, 22 years, you are a young officer who has another 38 years ahead in his career. Imagine that you can reach the top echelons in your career. So I became an officer only at the age of 30. So I had another just 30 years left in my career. If you are 20, if you have 38 years of career left ahead, imagine you can reach the very top positions in the nation, and you can be involved directly in all the types of development and policy making also. So as I was saying, the age limit is 21, maximum is 32 for general, 35 for OBC, 37 for SC and ST. Attempts is 6 for general, 9 for OBC, unlimited for SC and ST. So I want all of you to take a look at the picture. This is picture of Shri Govind Jaiswal, who is an IAS officer. This is when he cleared the exam in 2006 or 7. So what I want to tell you is, his father is a rickshaw puller. Don't ever worry about your background. You do not need any money or muscle power to become an IAS officer. All the exam procedure, everything happens based on merit. It is only your hard work, it is only your intelligence, it is only how much effort you are going to put, it is only about your determination. Don't ever worry about your background. Because we had asked for some questions from the students,
wherein I just went through the question. I saw a lot of people are talking about their background. Will I be able? Will I be eligible? Everyone is eligible. Everyone has equal rights, right? So this is one such inspirational story where this person had become an IAS officer. Next slide, please. So as I was saying, there is no reference required. It is only your merit. And UPS Civil Service exam, I want all of you to note this date. Preliminary exam is on 27 June. Okay. So usually UPSC will give out the notification 2 months prior. It was supposed to come by now. So I think I'm expecting within the next 2 weeks. UPSC is noted. It has come. 10th February. When is the last date for application? The last date of application is only till first week of March. Whoever is eligible can apply for it. Whether you're prepared or not, at least apply and make an attempt. Let us see that minimum 1,000 people, minimum 1,000 Goan youth are appearing for this prelims exam from Goa. So go to UPSC website today only and apply for this exam. So what happens is, before the closure of the notification, you have to apply for it, and then just see if you are eligible or not. You should be 21 years of age. So once you clear this preliminary exam, the next stage is the mains exam. It will be for 5 days. There are 9 papers in this main exam. Once you clear that, you will be sitting for a personality test or interview. Interview is very easy. I'll explain to you how easy it is. Next slide, please. This is a preliminary exam. So what is a preliminary exam format? It is a question and answer basis. MCQs will be there. MCQs are very easy, okay? 2 papers will be there in that. The first paper is about general studies. Second paper is about these quants, reading comprehension, or this data reasoning. So this has 80 questions and you will have 2 hours. You just have to clear this exam. You have to get minimum 33 marks. The marks in this exam is not counted. You just have to get minimum 33%. So in the paper 1, based on your marks, whatever the minimum cutoff is, once you clear this prelim exam, you will be eligible to write the mains exam. Okay, you just take a look. This is the exam question which was appeared in October 2020, the last year's UPSC preliminary exam. Okay, very easy. If you have been solving quants for any other exams, or if you are a mathematics student, even school level mathematics is enough. You just have to see what is the relation between these persons. You just have to take pen and paper, solve it, and finally give the correct answer. That's all. It's a very easy question. Next slide, please. This is of paper 2. In paper 1, this is a question which again appeared in last year's prelims. Where is Siachen Glacier situated? At this moment, I want to pause and tell all the students as well as the parents who have joined us on the webinar to make it a habit for their students, for their kids, to read newspaper every day. See, it is fine. Whatever newspaper you are reading is fine. Minimum read 2 national dailies every day. So, okay, fine, I am not getting any newspaper, the newspaper is not accessible. Just download applications. See, we have Instagram, Facebook, WhatsApp and all on our phone. I also use all these social media. Along with that, I have another 2-3 national daily applications. Hindu, Financial Express, Indian Express, Economic Times, Times of India, Daily Hunt, InShots, FinShots. So many applications are there. See, I also see Instagram every day. Okay, I keep scrolling whenever I have free time. But what I do is, similarly, what you scroll on Instagram or WhatsApp, use at least 5 or 10 minutes every day in morning, evening or afternoon to just scroll through these news. Whether you're sitting for this exam or you're not preparing for this exam. But the awareness about current affairs is very important. So what happened was Siachen Glacier was in news all through last year. Don't even worry, don't even consider that you are preparing for this exam, okay? If you are reading newspapers every day, you would have seen this picture. This picture came in all the newspapers. Whenever they are discussing about Siachen Glacier issue, that picture was there. And the question which came in UPSC was, Siachen Glacier is situated to which direction? That's all.
If you see that picture, it is very clear. Probably when you see it in the newspapers also, you'll get an idea of it. Daily you're reading newspaper, okay, you see Achin Glacier यहाँ पे है, अच्छा ये it is to the west of Aksai Chin, it is to the north of Leh, okay fine, यहाँ पे situated है, ठीक है. So in the exam, somewhere it is not like you prepared this for only for this exam. Somewhere you have read about it and you will be able to recollect and answer it. So the questions are very simple. You should only have knowledge about current affairs and other static subject like history, geography, art and culture. See, history, geography, don't fear now. Okay, I have to sit and read everything. It is very basic. NCERT. All of you know about NCERT textbooks. You just have to read from 6th standard to 12th standard. Enough. Very basic. You just have to revise, go on revising it again and again, plus current affairs. Next slide, please. So once you clear this preliminary exam, the next stage is mains exam. Usually 2 to 3 months gap is there between the prelims and the mains exam. So this is again question and answer pattern, just like what you write in school. I think most of you are using Instagram nowadays. Whenever you visit some place, you will put photo and describe about the place. Minimum 25, 30 words, 50 words. Some people who are elaborate writers, they'll write 100, 150 words. That's all. See that question. I'll read it for you. I'll read it for the benefit of people who are sitting at the back. Indian philosophy and tradition played a significant role in conceiving and shaping the monuments and their art in India. Discuss. क्या बोल रही है? Discuss बोल रहे हैं. आप Instagram के ऊपर क्या करते हो? You'll discuss the place which you have visited. You'll discuss the beauty of that place. वो ही तो discuss करना है. Same talent, you have to use the same talent here. You have to discuss now. For example, tradition in Goa, you people know, tradition in Goa has played a significant impact on the art and culture. Probably the dance or the festivities or the folk style of living is depicted in pictures on our monuments. You just have to say, you have to give example. For example, you start writing. For example, in Goa, these are the traditions which have been depicted on the monuments. That's all. It is very simple. You have to write, see, 250 words and you'll get 15 marks out of it. The question paper is for 250 marks for 3 hours. So very general questions. If you see the next question also, what are the main constraints in transport and marketing of agriculture produce in India? If you are reading newspaper daily, you know about the farmers' issues also. All the newspapers are writing about it. So it is just your awareness. Out of your own knowledge, you will make an analysis and you have to write. That's all. So and one more added advantage is you can write mains in Konkani. All the prelims question paper will only be in Hindi and English. This prelims mains exam you can write in your language, be it Konkani, Hindi, Kannada, Telugu, everything is allowed. You can write in your own language of comfort. Next slide, please. Personality test is very easy. See, when you go to this IT sector interviews, what do they ask? They ask you all technical questions. Right. So if someone has attended also, they might recall. The only technical questions are asked. This is not an interview. I added that word interview only so that you will be able to understand. It is called personality test. They'll only test your personality. Even when they ask you a question, if you are not able to answer that question, but how you will manage at that moment, what are your managerial skills is what is tested. How will you manage that moment is what is required. If you don't know, okay, I don't know, that's all. What is there to fear? सबको पता नहीं होता है ना. Albert Einstein also did not know what is theory of relativity. That is why he found it. So if you don't know, we just have to accept it. I don't know. Probably I'll study it later. That's all. So how you manage? What is your personality? How you manage that situation? You will be tested only about your personality in those 30 to 40 minutes. It is all just questions will be based on pure professional and your personal background. You will give a detailed DAF of what is your family, like where are you from, what is your native, where all did you study, what did you study, what are your interests. If your hobby is trekking, if your hobby is dancing, they'll ask you a question based on dancing. It is very simple. It is not at all like the technical interviews which the IT sector or any other sector or CA interviews, whatever it is not at all technical. It is purely based on your own personal background and professional background. Next slide, please. So the panel will be 5 members will be there, and you have to I'll ask you questions one by one. So this is the website wherein you can apply for the please take down the link. So you can apply through this website. You can even every day, it doesn't take much, every day 2 minute के लिए खोल दीजिए इस website को, देख लीजिए क्या क्या exam है.
Am I eligible? They'll give all the details. What is the eligibility details? What is the qualification required? 2-3 minute के लिए देखिए हर रोज. If something comes up for your of your interest, of your eligibility, you can apply on it. Next slide, please. Okay, this is a photo of my office. This is with just in Porvorim only, not anywhere else. Okay. So all of you, most of you are staying in Goa. It is very much accessible. As the Honorable CM Sir was telling, there are about 60 vacancies in my office. Why? Because this vacancy is filled through SSC exam. See, for Group A services, UPSC takes the exam. UPSC is the recruiting agency. For Group B services, SSC is the Staff Selection Commission, is the agency which takes the exam. So many posts are vacant. Why? Goan people are not writing the exam. So whoever is there in my office, most of them from other states. They have given Goa as their 9th or 10th preference of state. See, you are given a choice. So when you appear for the exam, you will give the choice that I want to be posted in Goa first, Maharashtra next, then third say Karnataka or Andhra Pradesh, like that. So when you are giving Goa as your first preference, based on if you clear the exam, you will be immediately posted in Goa. So I am talking only about my office, which has 150 overall opportunities and 60 vacancies right now. So whoever is interested in this year or the upcoming year, this year rather the application form is closed, please apply for SSC next year. I would seriously love to work with all of you, all your Goans, because my office has very less percentage of Goans. They are all mostly outsiders. I want to know more about the Goan youth also. See, because people are sent out to audit to various fields. Okay, isn't it good if a Goan is going to audit the Goan offices? You have more knowledge right from your childhood. You have gathered knowledge about these institutions which are working in Goa. So it is always preferable. So I want all of you to apply for this SSC exam also. Sir will give more detail about the SSC exam in his presentation. Next slide, please. Yeah, this is the most interesting part. What do you think is the salary of the IT sector entry level? Entry level ही बताइए, experience वालों का नहीं. IT हो, CA हो, web designers हो, क्या pharmacy में हो. What is the entry level salary? 10,000, 12,000. Imagine can you recall what I said? You're 22-year-old. You just cleared an exam. Whatever service you are an IAS, IPS, Indian Audit and Accounts, Revenue Service. I was still in training. This is my entry level. This is the first month salary. I'm not even doing the work. I have to take 2 years of training. I'm just taking training and they're paying me 56,100. 22 years of age, your salary will be 56,100. If you see, for the experience of 37 plus, 2.5 lakhs is the salary. This is currently, and if you get into the service, when you become 37, when you get experience of 37 years, it will be adjusted to inflation at that time. Okay, the salary will be even more higher. This is as per the current inflation rates. Next slide, please. Okay, salary to TK, that is only about the basic, okay? That is only the basic salary. You also get DNS allowances, special state allowances, difficulty area allowances, so many other allowances are there. I am giving you details only about the basic. Next is about the perks. Car milta hai, bungalow milta hai, that is the office of North Goa Collectorate, office bhi milta hai. You will get your own personal staff to assist you. And I want to take you, all of you to take a look at the last 3 pictures. वो हमारा कार है, वो मेरा बंगलो है, 3 BHK का 2 floor का बंगलो है, वो मेरा ऑफिस रूम है. Well, it is all situated in Porvorim only. If you become a Group A officer like me, if you get into IAS, I am telling you, these are the facilities which you will get. Right? Something it is of some interest, at least now to you. Next slide. So preference now, I have been talking about UPSC, SSC. UPSC is for the Group A services, SSC is for the Group B services. Consider you want to go all around India, you want to work anywhere in India. So that will be your preference. Then you can straight away take the UPSC exam. But it is flexible. It will consider, I can give the choice of my home posting. I can ask them, even now I can ask them that please, I am from Bangalore, please post me to Bangalore. My family is there, I want to go to Bangalore. But they will allow me, they will consider, provided there is vacancy in Bangalore.
Okay, so they'll take preference. You don't have to worry, अरे क्या कहाँ पे post कर देंगे, मुझे कहीं जंगल वंगल में post तो नहीं करेंगे. And so minimum 2 years to maximum 5 years I have to work in that station. Otherwise, what if your preference, if you are like, no, my family is settled here, I want a job in Goa itself, you can write the SSC exam. I was giving example of my office. So we take recruitment to my office through SSC exam only. You can give SSC exam. Okay. So this is just for your own preference. Even in SSC exam, imagine you wrote, there are so many vacancies you wrote, but you were posted in some other state, consider in my own service, Indian Audit and Service, you are posted in Haryana. But if there is vacancy in Goa, you can ask for deputation. We are always welcoming deputationists so that you are also comfortable with your own family here. You can come on deputation, all through your career you can work in Goa. Okay, is that clear? Next slide, please. But it is better, you can prepare for both SSC and UPSC also. There's not much difference in the syllabus. Keep preparing for both and appear in both. See, there is no limit. It's not like, okay, you're preparing for appearing in this, you cannot write the other exam. You can write any number of exams. See, it is open for all. Okay, meanwhile, if you have any questions, we can start asking. There is some problem with the presentation. Do you have any questions till now? If something which you want to ask? Don't be afraid to ask questions, you know. Any questions? Don't be afraid that, yeah, please. Actually, even I wanted to appear for UPSC, but I have always been watching your videos regarding the UPSC interviews on YouTube. So what I have come through is that the people who are appearing in UPSC for interviews, they have already been like working as engineers and something. They have quit their job and then they are appearing. So and the people also say that it is very stressful for managing your work and studies together, because UPSC is a very great examination. And my question to you is, even you have applied. Yes. Yes. So you said you have quit your job, and then my question is, why can't you manage both the things? Or Yeah, see, it depends on individual preference. I had some financial stability by then. I had enough savings in my hand. I was confident. I was very determined that I'll put all my hard work in this. I have to clear this exam. So I quit it. It is your own personal choice. But sometimes it happens, not everyone is in the same place. Some people will have financial compulsions. They have to be working. Because their family, whatever the situation is, wherever they are placed. So what they do, if they are able to manage both work as well as studies, it is fine. But if you are, again, at some point, if you are not able to manage, it is your own choice. If you are determined that I will clear this year, I have to give my 100% this year, you can do it. See, it is not like you have to quit your job. I realized that only later, once I quit my job. It is not like you have to study for 12 hours, 15 hours, as people say. I have seen my friends studying only for 4 hours, 5 hours in a day. Yes, they would be playing tennis, badminton, everything. They pursue their sports and other hobbies also. It is not required. It is only your confidence. See, what happened was, I also realized when I was preparing that, I was wasting lot of time in between. कभी कभी हाथ भी मोबाइल पे चलता है, इंटरनेट पे चलते, फेसबुक वगैरह देखते हैं. But some people, what they do, once they make a target. I have one 6th standard book of NCERT with me. I have 2 hours in front of me. I have to finish this book in 2 hours, done. They finish it. Don't have any distractions, that's what. Even if you prepare for only 4 or 5 hours a day, it is more than enough. Make a target, make a chart for the entire month. Entire month, see, if you have only weekends, other days we are going to college. We have some college work and all, some assignments will be there. I have only 2 days in a week. So you have only 2 days in a week, 4 weeks, means only 8 days, enough. 8 days you put in 10 hours each day. Only 80 hours is more than enough. You make a target, I have 80 hours. What all books are there with me to study? What all I have to study? Okay, I have to complete this much in this day, that is more than enough. Right? which are the difficult subjects that
preference? It will be again based on your own background. For example, I had taken optional subject of Kannada literature. I'm from a engineering background, but I took Kannada literature because I like to read literature. I thought it will be very nice. I had some passion for literature also. So, but I had no idea. I did not do any MA or BA in literature. So that will be my most difficult subject now. So what I did was I started reading that first. I made sure that I finish it even before the preliminary exam started. One reading at least. I even took coaching for it. I collected lot of notes and I finished that subject first. So it is based on your own knowledge, your own background. All subjects are there, art, history, culture, but it is only basic. If you feel that okay, economics मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है economics, उसको पहले ले लीजिए. So whatever is hard, you try to complete that first. Don't keep it to the end. Are we in the last? Yeah. Yes, okay. So this is almost the last slide. So now what is if you have passion for social welfare now, you can participate in national building. And the job satisfaction which you get out of this is very high. You have job security also. All through the pandemic, so many people in private sector, even my friends who are working still in Infosys and other private companies, they had, some people lost their job also, okay. But now you won't hear this sentence from any of the government servants. No one will tell, "Arey, mera job chala gaya COVID ke wajah se." There is job security. You can next slide, please. So there is enough power and prestige also attached to it. So I would like to end by saying that I don't only Mr. Pednekar to be the only officer from Goa. I would like to see a lot of youth amongst you to be the next officers, IAS, IPS, IFS, whatever is your choice. Whether even SSC you want to get in through to the Group B jobs, even that is the most prestigious work you are going to do. You are going to contribute to the nation building and social welfare. Okay, thank you. Thank you. Yeah. I can start. सगळ्यांक आयच्या दिसाची म्हणजे आयच्या सांजेची परबी म्हजे वतीन आणि जशें आमच्या भोवमानेस्त मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत एक 45 मिनटां पयलीं सांगून गेले की आमकां हे एक दुर्दैव की आमचे भुरगे हे राष्ट्रीय पांवड्या वयल्यो ज्यो परीक्षा आसता कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम स्पर्धा परीक्षा ही स्पर्धा परीक्षा जी आसता ती BA BCom BSc चे परीक्षेच्या डिफरंट आसता ते पयलीं जावन घेवं जाय BA BCom BSc ही ज्यो परीक्षा आसता त्यो डिग्री मेळपा खातीर आसता त्या डिग्रीनी तुम्ही कितले ज्ञान आत्मसात केला हाऊ मच नॉलेज यू हॅव एक्वायर्ड दॅट इज टेस्टेड इन ए कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम आता तुम्ही मॅडम मोनिशाचे प्रेझेंटेशन पळयलें आणि तिका तुम्ही आयकलेंय बी गेले 45 मिनटां हांवेंय बी आयकलां आता आमी कितें करूया आता आमी ज्यो पळय संद्यो आमकां मेळटा गोंयकारांक कित्याक आईचे जे पळय सगळे आमचे सत्र दवरलां खेळ आणि युवा तरणाटे खात्याचे संचालनालया वतीन मुखेलमंत्री कार्यालयाच्या जोडपालवान ते जे पळय आसा केंद्रीय आसा आमचे विंगड ज्यो पळय बॉडीज आसात भारत सरकारच्यो त्यो रिक्रुटमेंट करतात आता प्रामुख्यान नाव घेवपाचें जालें जाल्यार आतां आमी पळयतले 30-35 स्लायडी तुमकां पळोवच्यो पडटल्यो ताजे नंतर प्रश्न जे आमचे बरोबर जे वेबिनारान भुरगे जे जॉईन जाल्ले आसात ते विचारतले आणि तांचे जर प्रश्न जर कमी जाले जाल्यार तुम्ही विचारू शकता आमी आता पयली सुवातेर घेवया सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑफिसीस इन गोवा जशे आमचे भोवमानेस्त मुखेलमंत्री दोतोर सावंत सांगून गेले गोंयान आमच्या 32 केंद्र सरकारची कार्यालयां आसा केंद्र सरकारची ही जी पळय सगळी वळही दिल्या आर्किओलॉजिकल सर्वे मागीर तुगेले प्रिन्सिपल अकाउंटंट जनरल जाची मॅडम थंय सर्वीस करता भारत पेट्रोलियम सेन्सस ऑपरेशन सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन कम्युनिटी फूड न्यूट्रिशन ICAR म्हणजे कृषी संशोधन गोवा गर्ल्स बटालियन NCC
गोवा बॅटेलियन एनसीसी बॉयज मागीर फुडें वतकच आमी एम्प्लॉई स्टेट इन्शुरन्स जे पळय कामगार असतात ताचे खातीर इन्शुरन्स करता मागीर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी म्हणून आयकलां आसतलें तुमी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडंट फंड ऑर्गनायझेशन फिशरी सर्वे एनिमल हजबंड्री गोवा सायन्स सेंटर प्लॅनेटोरियम गोवा एअरपोर्ट दाबोलीम चीफ कमिशनर इन्कम टॅक्स मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आनी फुडें लिस्ट कंटिन्यू एमपीटी मागीर एमएसएमई म्हणटा मायक्रो स्मॉल मिडियम इंटर नेहरू युवा केंद्र संघटन एनआयओ नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर नॅशनल सेंटर फॉर पोलर रिसर्च जाचे मुखेलमंत्र्यान जिक्र केला ऑयल अँड नॅचरल गॅस कमिशन इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम सेफ्टी हेल्थ आनी ताजे नंतर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सेंट्रल पब्लिक वर्क स्पीड सीपीडब्ल्यूडी म्हणटा ताका पासपोर्ट ऑफिस ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज गोवा शिपयार्ड जे रक्षा मंत्रालयाचे खाला येता डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग सेंट्रल वॉटर कमिशन प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो दूरदर्शन आणि आकाशवाणी ही 32 केंद्र सरकारची विंगड आस्थापना गोंयान वावर करता आणि हातून आमचे गोयचे लोक खूप कमी आसा संख्येन आताचे जर आमी संख्या पळयली जाल्यार आता जे पळय आमचे तरणाटे आहा तुमचे वयाचे जे आमचे बरोबर आसा तांचे पालक आसा आनी तुमी आहा तांचे खातीर 3 तरेच्यो वेकन्सी भरती जाता एक क्लॅरिकल एक टेक्निकल आणि एक ऑफिसर आणि एज पर द शिक्षणीक पात्रता तुमचे प्रमाणे हे जाता फुडें वतकच फुडें या आमी फुडली स्लायड घेवया क्लॅरिकल केडर म्हणजे क्लॅरिकल केडर आसतलो आता स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कशें रिक्रुटमेंट जाता कशी भरती करता ती प्रक्रिया जावन घेवं जाय तुमकां हय ती आमी जावन घेवया आता एसएससी कंबायंड ग्रॅज्युएट लेवल एग्जाम आसता हाका वेगळे सरकारची आस्थापना आता 32 नांवां घेतल्या हाजे भायर कितलीशीच आसा जी गोंयान ना आमच्या तांचेय रिक्रुटमेंट जाता वेरियस ऑर्गनायझेशन डिपार्टमेंट कमिंग ऑन द सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि राष्ट्रीय पावंड्या वयली एग्जाम आसता आता मॅडमीन जशें सांगलां IAS IPS ह्यो ऑल इंडिया सर्विसीस आसता ओके ताजे भायर ग्रुप ए सर्विसीस आणि ग्रुप बी सर्विसीस रिक्रुटमेंट UPSCचे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे वतीन जाता ताजे भायर ग्रुप बी आणि ग्रुप सी नॉन गॅझेटेड म्हणजे राजपत्रित गॅझेटान नाव येता भारत सरकारचे वेगळे गॅझेट असता गोंय सरकारचे वेगळे गॅझेट असता आता गॅझेटेड म्हणजे राजपत्रान नाव येता ते राजपत्रित अधिकारी आता खंयचे हे ग्रुप बी आणि सी पोस्ट असता ते आम्ही सगळे घाल्या एसिस्टंट ऑडिट ऑफिसर एसिस्टंट अकाउंट ऑफिसर एसिस्टंट सेक्शन ऑफिसर असिस्टंट इन्कम टॅक्स तो इन्स्पेक्टर सेंट्रल एक्सायज असिस्टंट एन्फोर्समेंट विंगड खात्यांनी पण तेच हांव सांगता तुमकां की विंगड खाती म्हणजे वेगवेगळी खाती जी केंद्र सरकारची आसात तातून रिक्रुटमेंट जाता अशे विंगड पावंड्याचेर फुडें वतना SB सब इन्स्पेक्टर CBI इन्स्पेक्टर सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कोटिक्स आमी ड्रग्स बी म्हणटा पळय ते मागीर ज्युनियर स्टॅटिस्टिकल ऑफिसर स्टॅटिस्टिक्स मागीर स्टॅटिस्टिकल इन्व्हेस्टिगेटर रजिस्ट्रार आता सेन्सस आमचो येतलो ह्या वर्सा डिसिनियल सेन्सस तो ऑनलायन जातलो ह्या वर्सा सेन्सस ऑडिटर ऑफिसीस अंडर CAG मॅडमींचे ऑफिस ते अकाउंटंट ज्युनियर अकाउंटंट खूब विंगड खात्यांनी हे अकाउंटंट असतात मागीर सिनियर सेक्रेटरिएट असिस्टंट असता सेंट्रल गव्हर्नमेंटान टॅक्स असिस्टंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सीस असता इन्कम टॅक्स बी ते मागीर अपर डिव्हिजन क्लार्क गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी इतली भरती जाता मागीर सॅलरी स्ट्रक्चर सगळ्यात महत्वाचे विटामिनियम कितें मेळटलें आमकां सॅलरी म्हणटा ताका इंग्लिशीन कोंकणीन विटामिनियम म्हणया विटामिनियम इज द नीड ऑफ द विटामिनियम कितले तुमकां पयलीं सांगता आमचे बरोबर जॉईन जाले तांकांय बी आनी तुमकांय बी की हे विटामिन दिता पळय सध्या केंद्र सरकारान हे 7वो वेतन आयोगाच्या अंडर दिता 7th पे कमिशन 10 वर्सांनी पे कमिशनां आसता आता मॅडमीन सांगले पळय कोविडान खूप जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो सरकारी कोणाची वचून नोकरी बरोबर सो ताजे खातीर हे पे लेवल आहा विंगड अशी पे लेवल आसता आणि ही आमी दिल्या 47,600 44,900 ही स्टार्टिंग हाजे भायर तुका हाऊस रेंट अलावन्स आणि बाकीचो अलावन्स सगळो अलावन्स धरून तुका मोठे पॅकेट मेळटा सो असिस्टंट ऑडिट ऑफिसर असिस्टंट हे सगळे विंगड पोस्ट तांचे खातीर ही सॅलरी स्टार्टिंग हाजे वयल्यान मागीर फुडें वता ओके फुडले स्लायड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हालीं सारा आमी अशें दिसून येता की जे पळय आमी पयलीं पोस्ट भरताले प्यून भरताले पळय प्यून म्हणून क्लर्क म्हणून आता केंद्र सरकारचे पावंड्यार न्हय हे सगळे एक कडेन हाडून तांकां मल्टीटास्किंग स्टाफ म्हणटा MTS म्हणटा ताका सो MTSची भरती जाता आणि MTSची भरती कशी जाता जनरल सेंट्रल सर्व्हिस ग्रुप जी नॉन गॅझेटेड म्हणजे राजपत्रान नाव येना
गॅझेट म्हणजे राजपत्र कोंकणीन. नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट इन व्हेरियस गव्हर्नमेंट ऑफिस भारत सरकारच्या अंडर विंगड विंगड राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी वय दिल्लें आसा. 18 वर्सांचेर सुरू भरती. मग तुम्ही आज सगळे ग्रॅज्युएट भुरगे आसतले चडशे जे 18 क्रॉस जाल्ले आसतले. 12वी 18चेर जाता, 17चेर 18चेर जाता. सो हे तुमकां हांगा बसपा मेळटा. आनी एज्युकेशनल एसएससी म्हणजे काळाची गरज. जशे आमचे भोवमाने मुखेलमंत्री सांगून गेले की तुम्ही खंयच्याय पोस्टाक भरपाचे, ऑनलायन फॉर्म भरपाचे. आज सगळे ऑनलायन प्रक्रिया. आता एग्जामी सुद्धा ऑनलायन जावपाक शकता हे कोविडाच्या काळान. फुडली स्लायड घेवया. आता ग्रुप बी आणि ग्रुप सीचे जे पोस्ट आसा विंगड विंगड तातूंत प्युना, दफ्तरिया, जमादार आसा. ही थोडी आमी नांवांच आयकून नकळो गोंयान. आता हे आयकया आता ही नांवां. ज्युनियर जेस्टेशन ऑफिसर, चौकीदार, सफाईवाला, माली हे सगळे पोस्ट हांकां 5200 बेजीक, 1800 पे आसा ग्रेड पे. म्हणजे हे सगळें जर एड करत 30,000 पर्यंत पावता सॅलरी. खंयचे प्रायव्हेट ऑफिसान तुका 30,000 स्टार्टिंग दिता. फक्त इल्लेशें करचें पडटलें, स्पर्धा परीक्षेक बसचें पडटलें. बारीकशें प्रिपरेशन कर. फुडली स्लायड घेवया. भारतीय रेल. आमच्या गोंयान रेल ना पळय, गोवा रेल म्हणून आहा ना. भारतीय रेल म्हणजे केंद्र सरकारचें आस्थापन. आता केंद्र सरकारचें आस्थापन जे पळय भारतीय रेल आसा, इंडियन रेल्वेज इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सद्याचे परिस्थितीत. 18,000 लोक आहा सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे, मोर दॅन दॅट. ओके. सो तातूंत न्हय तुका रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड एंट्रन्स एग्जाम घेता टू सिलेक्ट टेक्निकल आनी नॉन टेक्निकल. दोन असतात, तंत्रीक आसता आणि बिगर तांत्रिक आसता. आता कशें घेता पळय, नॉन टेक्निकल पोस्ट इंजिनियराकूय घेता म्हणून टेक्निकल म्हणून पयलो वर्ड वापरिल्लो पळय. तंत्रीक हे आसता. ताजे नंतर ग्रुप डी आसता. ताजे नंतर एसिस्टंट लोकोमोटिव्ह पायलट. आता एसिस्टंट लोकोमोटिव्ह पायलट म्हणजे आता मोटरसायकलीचो पायलटूच म्हणटा ताका, आनी लोकोमोटिव्ह पायलटूच म्हणटा. पूण आता खुबशे शहरांनी तुम्ही पळयता आसतले आमच्यो ज्यो पळय भयणी आसा, आमच्यो ज्यो चलयो आहा त्यो एसिस्टंट लोकोमोटिव्ह पायलट जाल्ले आहा. वर्क इज वर्शीप. लज दिसून काय उपयोग ना. आता पहिली भशेन कोळशाची इंजिनां ना, आता डिझल इंजिनां आयल्या. तुम्ही सगळे भोंवता न्ही जरी मरी तुमकां कळटा. फुडले घेवया. ओके. रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल आसता, टेक्निकल ना. इंजिनियर बी टेक्निकल. तातूंत पळय तुगेले ज्युनियर क्लर्क, टायपिस्ट, अकाउंट क्लर्क, ज्युनियर टाइम किपर, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकेट क्लर्क. हे सगळे पोस्ट आहा. पगार बरो आहा. लेवल दिला आमी. ते लेवला वयल्यान तुम्ही चेक करपाचे खंय पडटा ते सॅलरी बी जाता. शिक्षणीक पात्रता 12वी +2 स्टेज. 18 ते 25 वर्सांचो तुगेलो एज आसपाक. फुडले घेवया. आता पळय ज्युनियर इंजिनियर म्हणून टेक्निकल जे आसा ताका तुका पगार वेगळो वेगळो आसता. ज्युनियर इंजिनियराच्यो कॅटेगरी आसता. आता IT जर गेलो, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, जाल्यार तुका लेवल 29,300. तुका मॅटेरियल सुपरिटेंडंट म्हणजे रेल्वेन खूप मटेरियल येता. जशें उदो मॅडमीन सांगले इंडियन रेल्वे ट्रॅफिक सर्व्हिस म्हणले पळय तिणें तुमचे हातून गेला आसतले. सो तातूंत डेपो मॅटेरियल सुपरिटेंडंट म्हणून आसता, डिपो आसता. ताजे भायर केमिकल अँड मॅटेरियोलॉजिकल असिस्टंट. हे तंत्रीक पोस्ट, हे टेक्निकल पोस्ट. हाका टेक्निकल एज्युकेशन जाय पडटा. फुडले घेवया स्लायड. ओके. आता ज्युनियर इंजिनियर एलिजिबिलिटी ही पात्रता कशी आसता. 18 to 33, 3 years डिप्लोमा सिव्हिल इंजिनियरिंग किंवा BSc किंवा टेक्निकल हातून प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजी त्या क्षेत्रातले एज्युकेशन जाय पडटा. क्लॅरिकल अँड मेटलर्जी, केमिकल अँड मेटलर्जिकल असिस्टंटाक BSc जाय पडटा. सायन्सीचो ग्रॅज्युएट जाय पडटा. कॉम्प्युटर सायन्स अँड IT जाय पडटलो. BE जाय किंवा BTech जाय किंवा PGDCA त्या क्षेत्रातलो और DOECC हो जो कॉम्प्युटर क्षेत्रातलो अभ्यास करचो पडटा. फुडले घेवया. RRB ग्रुप B पोस्ट आसता पळय तातूंत हे सगळे हेल्पर. तुम्ही ट्रॅक बी पळयला आसतले. ट्रॅक बी जाग्यार घालपाक तुका हेल्पर जाय पळय, एसिस्टंट जाय पडटा. एसिस्टंट पॉइंटमॅन म्हणून जाय पडटा. हे वेगळे वेगळे रेल्वेन पोस्ट. आता आमी खूबदां पळयता, आमी म्हणटा हे खंयचे लोक आयले रे रेल्वेन. आता मॅडमीन म्हणले आउटसायडर. आउटसायडर आनी इनसायडर ना. इंडिया इज वन. आणि सगळे आमी भारतीय पयले, मागीर आमी गोंयकार. आता केंद्र सरकार म्हणजे हो अमेरिकेचो सरकार न्ही, हो आमचो सरकार गोंयचो भारताचो.
आनी तातूंत आमी एक इंटेग्रल पार्ट जावपा जाय. जशें भोवमानेस्त मुखेलमंत्र्यान सांगलां, वी हॅव टू बी इन द मेन स्ट्रीम. आनी आमी केन्ना मेन स्ट्रिमीन येतले, जेन्ना आमी ह्यो स्पर्धा परिक्षा बसतले पयले, शिकतले आनी पास जातले. आनी आमकां अभिमान गौरव. फुडले घेवया स्लायड. ओके. RRB एस्टर्न लोकोमोटिव्ह पायलट जो हांवें सांगला, चलयो जाल्या मुंबय बी, तुमी पळयला आसतले टीव्हीर, आनी तुमकां इन्स्पिरेशन तें स्फूर्त मेळटली. 18 ते 28 एज रिलॅक्सेशन एज पर रुल्स तें आसता पळय, रिजर्वेशन आसता. SSC ITI डिप्लोमा 18,000 सॅलरी स्टार्टिंग, 7th पे कमिशन. फुडले या बँको. आतां हे चडशे कॉमर्स भुरगे, आतां आमी पळयतात हे आमचे ग्लोबल विलेज जाल्ले कडेन आहा जग. हातूंत इंडिया आनी गोवा हातूंत पयस ना. आतां बँकेनी कशें कितें जाता तें आमी पळोवया. रिक्रुटमेंट फुडले. आतां बँकेनी तांगेले एक सर्वीस रिक्रुटमेंट करपा खातीर इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन म्हणून आहा. आतां तातूंत न्हय क्लॅरिकल स्टेज, क्लॅरिकल एग्जामीक 2 स्टेजी आसता, प्रिलीम आनी मेन. मागीर PO एग्जाम, प्रोबेशनरी ऑफिसर. प्रोबेशनरी ऑफिसर जे आसा, व्हेरी इम्पॉर्टंट पोस्ट. आमचो एक गोंयचो सुपूत प्रोबेशनरी ऑफिसर जॉईन जावन SBI चो चेअरमॅन जावन रिटायर जाल्लो, काकोडकर म्हणून, लेट स्वर्गवासी. ते मागीर GPSC चे बी चेअरमॅन आशिल्ले. सो तुमी जर PO जर जायत, तो प्रवास फुडें वचून 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 तुमचो प्रवास चेअरमॅन पर्यंत जावंक शकता. हायेस्ट ऑफिसर, हायेस्ट पोस्ट, चेअरमॅन एंड मॅनेजिंग डायरेक्टर. SBI द लार्जेस्ट बँक. सो तातूंत कशें रिक्रुटमेंट सगळें दिला. PO 3 स्टेजी आसता, स्पेशलिस्ट ऑफिसराकूय 3 स्टेजी आसता, जनरल बँकिंग ऑफिसर म्हणून आसता. मोरॉलेस सिलेबस सेम आसता. प्रिपरेशन मोरॉलेस सिलेबस सेम आसता, फक्त स्टेजी वेगवेगळ्यो. आतां तूं क्लार्काक वचत, तुका इंटरव्यू ना, फक्त तुजे मेनूच आसता रिटर्न. तूं PO वचत इंटरव्यू आसता. मागीर तुजे स्पेशलिस्ट ऑफिसर जे जाग्यार आसता पळय, ऑफिसर ते जाग्यार तुका इंटरव्यू आसता. जनरल बँकिंग इंटरव्यू आसता, सिंगल रिटर्न आसता. हे विंगड हे. आनी म्हत्वाचे निमाणे आसा, RBI ग्रेड B ऑफिसर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. शक्तिकांत दास म्हणटा तो एक IAS ऑफिसर रिटायर्ड. शक्तिकांत दास हो आता RBI चो गव्हर्नर आसा सध्या. म्हणजे मॅडमीन जशें सांगिल्लें, IAS अधिकारी थंय बी धाडटा तांकां. जनरलिस्ट सर्वीस ती. जस्ट हांव डायग्रेस करता. सो RBI ग्रेड B आनी RRB प्रोबेशनरी ऑफिसर. RRB म्हणजे रिजनल रुरल बँक्स. तुम्ही नाबार्ड बी आयकलां आसतलें नांव, शिकले आसतले, आयकलां आसतलें, कानार पडलां आसतलें. फुडली स्लायड घेवया. आतां फुडली स्लायड जी पळय आसा SBI ची स्लायड आहा. तातूंत तुका वेगवेगळे आसता. प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, असिस्टंट जनरल मॅनेजर, स्टार्टिंग क्लर्क आनी ज्युनियर असिस्टंट. हे सगळे असोसिएट, सॉरी, हे सगळे भरती आसता. आतां इतली भरती ही करपाक तुका SBI कडेन तितलो ताफो आहा. आतां तुमकां आतां हे नवें विश्व हे आमकां गोंयकारांक हे नवें विश्व. आनी हे नवे विश्वान आमी जात तितले बेगीन मारपा जाय उडी. कित्याक मागीर आमी कशें म्हणटा, अरे नोकऱ्यो ना मरे. फुडें या, फुडली स्लायड. एलिजिबिलिटी फॉर बँकेचे पोस्ट. कितें कितें एलिजिबिलिटी आहा, पात्रता कशें कशें आहा. एज लिमिट डिफरंट फ्रॉम डिफरंट बँक. प्रत्येक बँकेचे वेगळे जाय आसता. आतां खुबश्यो बँको अमालगेमेट जाता. तुमी पळयलां आसतलें, 2-3 बँको मेळून एक बँक करता हालीं भारत सरकारचे वतीन. सो तातूंत आमी फुडें वचचे न्ही, पूण डिफर्स फ्रॉम बँक टू बँक. मिनिमम एज 20 to 21, मॅक्झिमम इज 28 to 30. अपर लिमीट रिलॅक्सेशन आसा. एज्युकेशन ग्रॅज्युएट ताका मिनिमम जाय पडटा. SBI PO 21 ते 30. अटेम्प्ट्स आसा 4, जे सिव्हिल सर्विसाक जशे अटेम्प्ट आसा ताका हाका आसता. OBC 7 आसा, हे वेगवेगळे आसा. SBI क्लर्क आसा, SBI स्पेशलिस्ट अधिकारी आसा, SBI ज्युनियर एसोसिएट आसा. आनी ताजे नंतर प्रोबेशनरी ऑफिसर पगार दाखयला आमी 23,000 प्लस सगळे बाकीचे सगळे अलावन्सीस मेळटा. मागीर NTP हो ज्युनियर क्लर्क, तातूंत वेगवेगळे हे सगळे येता. नॉन टेक्निकल ते ब्रांच आसता NTP म्हणजे. तातूंत ज्युनियर क्लर्क येता, टायपिस्ट, अकाउंट क्लर्क. म्हणजे बँकेन तुमी वता भितर, खंयच्याय नॅशनलायज बँकेन तुमी वता आसतले, अकाउंट बी चलयता आसतले. तुमकां कितें पिक्चर दिसता, तुमकां दोळ्या सामकार हाडपाचें. कोण कोण आसता, फक्त अधिकारी बँकेचो मॅनेजरूच नासता, बाकी सगळे आसता. पण आमी बँकेन वता आनी आमी कितें पळयता,
अरे सगळी हिंदी उलयता मरे हे. कोंकणी कोण उलयना मरे. अरे कोंकणी कशें उलयतले. कोंकणी केन्ना उलयतले जेन्ना तुमी स्पर्धा परीक्षा मॅडमीन हांगा कळकळीची विनंती केली तुमकां ते अकाउंट अँड ऑडिट सर्विसान लोकूच ना म्हणून गोंयचे ही खंत जाता. सो तुमी यू हॅव टू पुल अप युअर सॉक्स. यू हॅव टू पुल अप युअर सॉक्स. आनी जेन्ना तुमी शिकता ग्रॅज्युएशन करता फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर तेन्ना तुमी स्पर्धा परीक्षांची पुस्तकां ती पळोवपा जाय. जशें मॅडमीन सांगलें आतां थोडे खिणा पयलीं पेपर पळोवपा जाय म्हणटा. पेपर कसो दिसता वर्तमानपत्र दिसता कशें ते पयलीं पळोवपाचें आनी मागीर पेपराच्यो पेजी चाळपाच्यो आनी मागीर एक बरे दिसा पेजी वाचपा लागपाच्यो. मागीर तुका इंट्रस्ट येतलो तातूंत. मागीर शिकपा लागपाचें आनी मागीर परिक्षेक बसपाचें. मागीर तूं जालो. फुडले घेवया स्लायड. आतां इंडियन पोस्टल डाक विभाग म्हणटा पळय डाक विभाग तुमी जाणा आसतले डाक विभाग. आतां डाक विभागान तुका जॉयन जातलो जाल्यार कशें कितें तें पळोवया. फुडलें. आतां डाक विभागान न्हय दोन हें आसता पोस्टल एसिस्टंट सॉर्टिंग एसिस्टंट. आतां ही भरती जी आसा पळय गोवा आनी सिंधुदुर्ग जाता. सिंधुदुर्ग म्हणटा महाराष्ट्रांतलो आमचो सगळ्यात लागींचो जिल्लो. तांची भरती आतां 12वी घेतात ते सॉर्टिंग एसिस्टंट पोस्टान तुमी पळयला सॉर्ट करतात पळय डिफरंट टायप्स ऑफ पोस्ट येता ते सेग्रिगेट करतात सेपरेट करतात ताका सॉर्टिंग एसिस्टंट म्हणटा. आनी पोस्टल एसिस्टंट ताका फक्त 12वी पुरो आनी ही सॅलरी दिल्या वय दिला. लोअर सिलेक्शन ग्रेडीचो आसता ताका 12th सगळें 7वो वेतन आयोग. आमी प्रत्येक कडेन सॅलरी दिल्ली ना कारण कित्याक प्रत्येक सॅलरी 7th पे कमिशन. भारत सरकार म्हणजे 7वो वेतन आयोग पगार हे लक्षात दवरूं जाय. सो सगळे कडेन आमी सॅलरी सॅलरी तुमकां दिवन त्रास करूं ना. तुमकां कितें शिक्षण पात्रता म्हत्वाची. आतां स्टेनोग्राफर जातलो SSC विथ कंप्युटर नॉलेज. तूं जर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जातलो SSC विथ कंप्युटर. तूं जर सिनियर प्रायव्हेट सेक्रेटरी जातलो 12th स्टँडर्ड प्रिन्सिपल हे सगळे ज्युनियर हिंदी ट्रान्सलेटर हे सगळे तुजी शिक्षणीक पात्रता. आमी कितें करता केन्ना केन्ना अरे म्हणटा ती भाशा मरे ती पाड पडू ती भाशेचें म्हणटा अशें म्हणपा जायना. भाशेचें महत्व इम्पॉर्टंट. आतां मॅडमीन सांगलें पळय तिणे कन्नड लिटरेचर घेवन UPSC सिव्हिल सर्व्हिस बसली म्हणून इन्स्पायर तुमकां दिला. आतां तुमी कोंकणी घेवन बसूं शकता सिव्हिल सर्व्हिस हो फुडलो विशय आसतलो पूण एट दी स्टेज हिंदी टायपिस्ट किंवा ट्रान्सलेटर हिंदीचो हिंदी भाशेचें प्रभुत्व आसता. हिंदी फक्त आमी एग्जाम पास करपा पुरतीच शिकप न्हय हिंदीच्यान आमकां नोकरी मेळूंक शकता. आनी कोविडा असले महामारी बी जर जाल्यो वी विल नॉट हॅपन प्रे दॅट टू हॅपन अगेन एंड अगेन पण आमकां पगार हो कंटिन्युअस आसतलो. आनी एकूच थोडे वर्स शिकप ते आयुष्यभर शिकप न्ही तें बरोबर. फुडले घेवया. आतां पोस्टल डिपार्टमेंटाचे आमी फुडें वता. पोस्टमॅन आसता मेल गार्ड म्हणून आसता मल्टीटास्किंग स्टाफ आसता. मागीर तुगेलो IPS ग्रेड सिनियर एसिस्टंट आसता हायर सिलेक्शन इन्स्पेक्टर हायर सिलेक्शन पोस्ट हे सगळे आमी घाल्या. कित्या खातीर घाल्या तुमी सगळे हे पळोवचे. विंगड विंगड शिक्षणीक पात्रता आसता. शिक्षणीक पात्रता पळोवची. आनी एक लक्षात धरा तुमी जर पोस्टमॅनूच जालो समज 10वी अरे लज मरे पोस्टमॅन जातलो रे म्हजो फ्रेंड कितें म्हणटलो रे म्हाका अरे तूं पोस्टमॅन मरे शी बेकार भोंवता रे पोस्टमॅन जाला ऑफिसर जा मरे. तुमी ताका चॅलेंज दिवं शकता. आज हांव पोस्टमॅन मरे हांव तुका चॅलेंज दिता 5 वर्सांनी ऑफिसर जावन दाखयता. ही जिद्द चिकाटी धरूं जाय तुमी तरणाट्यांनी. जशें आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां यू हॅव टू फॉलो इन हीज फूटस्टेप. ही हॅज गिवन द क्लॅरियन कॉल. फुडले घेवया. आतां ICAR हे शेतकी खात्याचे जे आमचे पळय ऑनलायन जे आसा वेबिनाराचे हे हातून जे शेतकी एग्रीकल्चर खातें आसा आमचे ओल्ड गोवा इंडियन कावन्सिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च हाजी जी पळय मोठी संस्था आसा ती दिल्ली पुसा म्हणटा थंय आहा. ICAR तुमचे फ्रेंड कोणी तुमी शेतकी शिकता आसतले और जे आमचे वेबिनारात जे जॉइन जाल्या तांचे खातीर हे विंगड विंगड अशे पोस्ट आहा. थोडे टेक्निकल आसतात ताका बॅचलर डिग्री प्रोजेक्ट एसिस्टंट डेटा एनालिस्ट सब्जेक्ट मॅटर स्पेशलिस्ट मास्टर्स डिग्री मागता. सब्जेक्ट मॅटर म्हणजे कसो तूं आतां एक केमिस्ट्री जालो तूं एक आतां एग्रीकल्चर म्हणटकच तूं चडसो तूं बॉटनी आसतलो तूं झुऑलॉजी आसतलो तूं डेयरी फार्मिंग आसतलो तूं हॉर्टिकल्चर आसूं येता तूं फ्लॉरिकल्चर आसूं येता तूं स्लॅरिकल्चर आसूं येता तूं पिसिकल्चर आसूं येता अशें विंगड विंगड कल्चरां आसतात ती
ते शिकता तांकां कळटा. सो त्या प्रमाणे यू हॅव टू टेक इट अप सब्जेक्ट मॅटर स्पेशलिस्ट. आनी तुका जर रिसर्च करपा जाय, संशोधन करपा जाय, जाल्यार तूं JRF म्हूण जॉयन जावं येता. संशोधन रिसर्च ताका तुका BTech MSc हे सगळे मारले आमी क्वॉलिफिकेशन कितें जाय तें. पगार 25,000 ते 50,000. म्हणजे इतले आमचे कडेन गोंयान अवेलेबल आसा हें. आमी फक्त बिल्डिंगूच पळयता. मॅडमीन खुबश्यो बिल्डिंगो दाखयल्यो पळय. हे कलेक्टराची बिल्डींग, हे आनी कोणाची बिल्डींग, आनी आमी बिल्डिंगेक टाटा करता आनी चल्ले फुडें. आतां हे टाटा आमी बिल्डींग भितर सरपा जाय. फुडली स्लायड. आतां CSIR हे महत्वाचें. कावन्सील फॉर सायंटिफीक इंडस्ट्रियल रिसर्च. आमचो गोंयचो सुपूत डॉक्टर माशेलकर, रघुनाथ माशेलकर, पद्म विभूषण, आणि आमचो विजन डॉक्युमेंटाचो 2035 मेन पर्सन. ही वॉज द DG ऑफ CSIR. ही इज अ केमिस्ट. ही वॉज द DG अर्लियर ऑफ नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी पुणा. इज अ केमिस्ट. मागीर तो भारत सरकारान CSIR इन्चार्ज केलो. आता हांव रिटायर जालो आता. सो तुका जर गोंयान आता NIOA तुम्ही आयकलां आसतलें, राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थान खंय आसा तें? दोन पावलां. सी यू हॅव टू बी व्हेरी शार्प. आणि वी आर गिविंग यू दॅट इन्स्पिरेशन, दॅट पर्स्पिरेशन शूड कम फ्रॉम यू. ओके, नाव जॉब्स अँड एज्युकेशन. JRF तूं करतलो म्हणजे तूं रिसर्चर जातलो, तूं संशोधन करतलो. आमची ही कोस्टल स्टेट आहा. कोस्टल स्टेट हातून खूब वाव आहा संशोधनाक. संशोधन म्हणजे रिसर्च करतलो जाल्यार तूं सायन्सीक वचचो पडटलो. तूं BSc घेवची पडटली. आनी तूं BTechूय आसल्यार जाता, BE आसल्यार जाता, आर्किटेक्टूय जाता. हे सगळे विंगड विंगड गेट स्कोर ही वेगळी परीक्षा आसता. ओके, SRF मागीर प्रोजेक्ट एसिस्टंट. प्रोजेक्ट एसिस्टंटाकूय बरो आसता. आनी हाजे जे पळय एडवर्टायज बी आसतात पळय पेपरांचेर येता. कारण NIO जी पळय लॅब आसा CSIR भारतान अश्यो 40 लॅब आहा. NCL पुण्यान आहा. सेंटर फॉर सेल्युलर अँड मॉलिक्युलर बायोलॉजी म्हणून आसा हैदराबाद. अश्यो विंगड विंगड हांव नांवां तुमकां सांगपाक गेल्यार 40 मिनटां थंयच वतली. आमकां फुडें वचपाक जाय, तुमचे प्रश्न घेवंक जाय. फुडलो स्लायड, फुडली स्लायड. आतां UPSC आतां आमी जी आमचे फुडें जी कर्नाटकाची चली आतां गोंयान वावर करता, मोनिशा मॅडम, तिणें सांगलें आपूण IAAS प्राऊडली सांगलें. सोशल वर्क पगार सिक्युअर. हाजे खातीर UPSCन तुम्ही तिणें सांगलां, हांव रिपीट करचो ना, फक्त सिव्हिल सर्व्हिस एक्झाम 22 एक्झामी 22 पोस्ट एक एक्झाम. म्हणजे खूबदां भुरगे विचारतात सर पुलीस जातलो जाल्यार ऑफिसर सर कशें वचपाचें? आपल्याक पुलीस जावपाक जाय. IPSची म्हणून वेगळी एक्झाम आसता ना, हेच एक्झामीन तुका जर रँकिंग बरें आयलें तूं IPS जाता. तुवें चॉयस घालो म्हणून तूं IPS जायना. हांवें जर IAS म्हणून घालो आनी म्हाका जर रँक 1000 मेळ्ळो जाल्यार IAS मेळना. त्या 1000 रँका प्रमाणे म्हाका मेळटा. आनी म्हत्वाचें जे मॅडमीनूय एड केलां हे सिव्हिल सर्विसा बाबतींत जे हांव स्ट्रेस करतां, UPSCची जी प्रिलिम्स एक्झाम जाता ती इंग्लिश किंवा हिंदीन जाता. 2 सब पेपर आसता. वन पेपर इज जनरल स्टडी, दुसरो एप्टिट्यूड. जनरल स्टडी इज ओनली क्वालिफाईंग just for merit general study and the second aptitude is for qualifying. महत्वाचे हांगा सांगपाचें म्हणल्यार दुसरो पावंडो जो पळय आसता मेन एक्झामीचो तो पावंडो तो पर्सनॅलिटी टेस्ट पावंडो फूल तुमच्यांनी कोंकणीन करूं येता. तुमचे कडेन गट्स, करेज, डिटर्मिनेशन आसपा जाय. गोंयान आमची कृष्णदास श्यामा सेंट्रल लायब्ररी आहा. एदी व्हडली वास्तू बांदून दवरल्या आमी. तातूंत हे स्पर्धा परीक्षांची तरेतरेची बुकां आसा. जाय ते स्टुडंट थंय वचून वाचपाक. ओके, सो तुमी हे करतले जे कोण ऑनलायन आसा ते. तुमचे प्रश्नूय आमी घेतले शॉर्टली. पूण UPSCचे म्हत्वाचे हांव स्ट्रेस अगेन करता कोंकणींतल्यान. सद्या परिस्थिती कोंकणी संदर्भान नोकरी आमकां मेळटा. अजाप दिसतले खूब जाणांक सर कोंकणींतल्यान करून IAS अधिकारी जावंक शकता सर. येस, आतां मॅडमीन तिच्या सिव्हिल सर्विसाक मेन्साक कन्नड लिटरेचर घेतलें. ती इंजिनियर अशी, तुमी आयकलां आसतलें.
गोंयान म्हणटले अरे हांव इंजिनियर मरे आनी हांव ती कोंकणी घेतलो रे शी स्टँडर्ड कमी जातलो मरे म्हजो. अरे नोकरे खातीर मरे, दिस इज फॉर जॉब मरे, करियर मरे तुमचो. पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर meager wages. I will not call salary also. Wages in private sector. You may ask your friends. You will find out. Yes. So ताका लागून न्हय 21 to 30 आणि पे मॅट्रिक्स बी सगळे 7वो वेतन आयोग ते परत आमी रिपीट करना. आनी एक एग्जाम जाता इंजिनियरिंग सर्विसीस UPSC घेता. सो आमी डिफेन्स हातून घेना. फुडलो आमी सेशन घेतले डिफेन्साक. आमी फक्त हेच कवर हे करता इंजिनियरिंग सर्वीस. तातूंत तुका डिग्री इन इंजिनियर जाय पडटा आनी तातूंत तुका एज आसा 21 to 30 एज रिलॅक्सेशन. आतां सिव्हील सर्विसाच्यो काणयो खूब आसा. आमी पळयतात की गोवन बॉर्न स्ट्रोक गोवन ब्रेड BRED पयलो आमचो पयलो वयलो IAS जावं किंवा IPS जावं किंवा ग्रुप A जावं ग्रुप B जावं केन्ना येतलो. आमी रावल्या, सगळे रावल्या गोंयकार आमी. तुमी रावले आसतले. आता तुमचे पैकी कोणी जातले अशें आमकां 100% गॅरंटी आहा. फुडली स्लायड घेवया. सेंट्रल पब्लीक सेक्टर युनिट. आता तुमी आयकलां आसतले गोंयान आमच्या गोवाचे पब्लीक सेक्टर युनिट आहा, तशेंच भारत सरकारचे सेंट्रल PSU आहा. आता एक उदाहरण दिता. लास्टा बरयला पळय मिनी रत्ना गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. गोवा शिपयार्ड तुमी जाणा आसतले गोवा शिपयार्ड खंय आसता. वास्को आसा. गोवा शिपयार्डान नोकऱ्यो आसता भरती करता. PSU तांचो वेगळो भरती आसता. ते कोण कोणाक भरती करता. B वाले जाता, BTech वाले, डिप्लोमा वाले, ITI वाले, चार्टर्ड अकाउंटंटाक सुद्धा भरती करतात. ते तांचे अकाउंटिंग आसता. तसे IAASचे अकाउंटिंग आसता, ऑडिट करतात ते. तसे तेही ऑडिट करतात. अकाउंटंट जाय, BA वाले जाय, BSc वाले जाय, BCA वाले जाय. ओके. ऑल्सो हायस्कूल पास आउट्स ऑन फुल टाइम बेसिस रेग्युलर हे CPSUन भरती करता. आता आमच्या देशान न्हय विंगड अशे कंपनी आसात. तांकां कॅटेगरायझेशन केल्लें आसा. महारत्ना, मागीर नवरत्ना. अकबराचे नवरत्न आशिल्ले तुमकां खबर आहा न्ही. तुमी इतिहास शिकला आसतलो. इंडियेचो इतिहास हो. आनी हो आमचो मिनी रत्न. आतां पळय तुमकां थोडी नांवां आतां सगळी एब्रिविएशन धाकटी बरयल्या कित्याक इतली बरोवपाक जागो ना म्हणून. ONGC तुमी आयकलां आसतलें, ऑयल एंड नॅचरल गॅस कमिशन. ताजे नंतर स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल म्हणटात ताका. NTPC नॅशनल थर्मल पावर हे आसा. नैवेली लिग्नायट कॉर्पोरेशनाच्यो विंगड मोठ्यो. मागीर तुगेले नवरत्ना आसा. तातूंत तुगेले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तेजस केला पळय, लायट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट तेजस. तुमी NCC बी आसतले लोक खुबशे. हे सगळे आसा. सो हाजे खातीर एलिजिबिलिटी विंगड आसता. कोणें अशें मानून वचचें न्ही की CP जे पळय सेंट्रल पब्लीक सेक्टर युनिट आहा तातूंत आमकां आनी कितें मेळटलें रे. खूबदां भुरग्यांची शंका आसता की असल्या हातून फक्त इंजिनियरांकूच मेळटा, असल्या हातून फक्त BSc वाल्यांकूच मेळटा, आमी BA वाले शेणटले. कोण शेणना. तुमचे मनान पयलीं आसपाक जाय की आपूण शेणचो ना म्हणून. मागीर ते जनान येतले. तुमचे मनान आसचें पडटा आपूण खंयच शेणचो ना म्हणून. भारत सरकारचो येदो व्हडलो कॅनवस आहा आमचे खातीर तो. आनी भारत सरकार आमकां आपयता येया म्हणून गोंयकारांनो. आमी 60 वर्सां अंदू पावले. 60 years. फुडले घेवया स्लायड. पोस्ट अवेलेबल खंयचे पोस्ट आसता सेंट्रल पब्लीक सेक्टर युनिटांनी. इंजिनियरिंग पोस्ट आसता. तातूंत डिग्री वाले तांकांय मेळटा. ITI वाल्यांकूय आसता. ITI म्हणजे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट. तुमी आयकलां आसतलें गोंयांतूय खूब ITI आहा आनी बरी ITI आसा. बरी ट्रेडी आयल्या. स्कील कुशळताय उदरगत महत्वाचे. स्कील डेव्हलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट, MSME म्हणटा पळय, मायक्रो स्मॉल मिडियम एंटरप्रायझीस. मेडिकल आसता. दोतोरूय जाय पडटा. CPSUन कोणी अपघात जाता तांकां दोतोर जाय पडटा. सो तेही भरती आसता. मागीर मॅनेजमेंट जाय पडटा. अधिकारी जाय पडले ना प्रशासन करपाक. प्रशासन कोण करतलो ते करपा खातीर मॅनेजमेंटाचे तरेचे आसता. HR आसता, फायनान्स आसता. तुमी शिकता आसतले. आमचे बरोबर आसात ते मित्र. ओके. सॅलरी 7 पे कमिशन सेंट्रल. ओके. फुडलें घेवया. सेंट्रल पुलीस एजन्सीज. आतां हांगा कितें जाता. इफ यू वॉन्ट टू बिकम खूबदां भुरगे येता पुलीस जाता म्हणटा. आरे पुलीस कसलो पुलीस जाता. फॅन्सी शो पुलीस करता पळय ल्हान भुरग्यांक फॅन्सी ड्रेसान बी.
पुलीस जातलो म्हणटा पुलीस म्हणजे तूं कितें कॉन्स्टेबल जातलो तूं कितें PSI जातलो काय तूं DYSP जातलो कोण जातलो इतले ल्हान भुरग्याक कळचें ना पूण तुमच्या वयाच्या भुरग्याक कळटलें पूण भायल्या राज्यांनी आउटसायड म्हणना भायल्या राज्यांनी 8 आनी 10 वर्सांचे भुरगे सुद्दां हे सिव्हिल सर्विसाक वाचपा लागता करेक्ट मॅडम 8 to 10 year चिल्ड्रन ऑल्सो रिडींग फॉर सिव्हिल सर्विस आनी आमी ग्रॅज्युएट जाले तरी आमकां UPSCचे फूल फॉर्म जमत नाही कशाला जमत नाही आता आमी जमणार जमून घेणार आमी आता असो निर्धार आमी दवरपा जाय सपोर्ट करपा जाय एजंट हे सरकारचे हे उपक्रमाक आता सेंट्रल पुलीस आता पळयात तुमी आयकलां आसतलें ही आर्मी न्ही हे आर्मी सकल बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स BSF बॉर्डरीचेर आसता पळय चडशे राजस्थानान बी आसता मागीर CISF म्हणजे इंडस्ट्रियल एरियान थंय आसता म्हणजे गोवा शिपयार्ड मागीर आमचो एअरपोर्ट आसा तातूंत ते आसता CISF CRPF आसता रिझर्व पुलीस केन्नाय अनटुवर्ड इन्सिडेंट तांकां आपयता ओके ताजे नंतर इंडो टिबेटन आमचे कडेन वयर टिबेट बॉर्डर आहा थंय इंडो टिबेटन मागीर नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड व्हडले गणमान्य व्यक्तीची सिक्युरिटी आसता ती NSG पळयता मागीर रेल्वे प्रोटेक्शन रेल्वेन कितें तंटी जाल्यार रेल्वे प्रोटेक्शन मागीर SPG म्हणून आसा प्रधानमंत्री राष्ट्रपती हे लेवलाचे पयलींचे एक्स प्रायम मिनिस्टर बी तांचे फॅमिली ते स्वता तांचे खातीर मागीर तुगेले सशस्त्र सीमा बल म्हणून हे नवें तयार जाला आनी जाली वर्सां हाजे नंतर सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी आहा ह्यो गृह मंत्रालयाच्या अंडर येता होम मिनिस्ट्रीच्या अंडर मिनिस्ट्री ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया CBI तुमी आयकलां आसतलें गोंयान ऑफिस आहा मागीर तुगेले रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स ओके ताजे नंतर इंडियन इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट NIA म्हणून आयकलां आसतलें तुमी कानार पडटा हे दिसांनी नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी इन्व्हेस्टिगेशन नार्कोटिक्स कंट्रोल आमच्या गोंयान टुरिझम जाल्ले कारणान हो NDPS कायदो नॅशनल ड्रग हो जो कायदो आसा आमचे कोस्टल खुबशे ड्रग्स आनी हे NDPS एक्ट बी चलता नार्कोटिक्स मागीर ब्युरो ऑफ पुलीस रिसर्च आतां पुलीस एक्सेसीस बी जाता पळय केन्ना केन्ना सो तो ब्युरो सगळो ते सांबाळटा मागीर निमाणे नॅशनल क्रायम्स रिकॉर्ड ब्युरो इतले आमचे देश आमचो असो आसा भरिल्लो आनी आमी गोंयकार सन सी एंड सेंट हाजे भायरूय येदें व्हडलें विश्व आहा फुडले घेवया फुडलो आतां खंयचे खंयचे पोस्ट आहा हातून ते म्हत्वाचे तुज्यान कॉन्स्टेबला वयल्यान DIG पर्यंत हांव येता हाजे वयले जे पोस्ट आसता पळय ते डेप्युटेशनाचेर वता IPS अधिकारी डेप्युटेशनाचेर धाडटा हाजे वयले अधिकारी जे हे हातून डेप्युटेशनाचेर वता ओके सो DP इन्स्पेक्टर सब सुप्रिटेंडंट असिस्टंट कमिशनर सगळे पोस्ट आसता हे तुमकां कळटा हाजे फुडले एज्युकेशनल हे सगळें दिलां 10वी पास कॉन्स्टेबल फिजिकल सगळें आसपाय ताका 1500 आनी थंयच्यान सुरू वय दिला 18 ते 23 सब इन्स्पेक्टर एसिस्टंट सब इन्स्पेक्टर हेड कॉन्स्टेबल एसिस्टंट कमांडंट वुमेन सब इन्स्पेक्टर वुमन ऑल्सो हॅव देट पोस्ट इन द सेंट्रल पुलीस तुम्ही खूपदा पळयला आसतले वुमन आर ऑल्सो देर अँड सम ऑफ दवर NCC cadets so many of our students are taking NCC and all they can also go through this or for all these posts it is done through SSC next one what are the latest changes हे महत्वाचे हे तुम्ही नीटपणान ऐकून घेवपाचे आता पर्यंत हांवें सांगला स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बँकिंग ओके ताजे नंतर कितें सांगला हांवें पोस्ट सांगला मागीर वेगळे वेगळे सांगला आता नवो बदल जाला भारत सरकारच्या लेवलाचेर ऑगस्ट 2020 म्हणजे आमी कोविडान तेन्ना चलताले तेन्ना भारत सरकारचे वतीन नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी म्हणून जल्माक आयल्या जशी पळय नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणून आसा जे नीट एग्जाम घेता पळय मेडिकलाची नीट जशी IIT ची जॉयंट एंट्रन्स एग्जाम घेता जशी तूं एसिस्टंट प्रोफेसर कॉलेजीन जातलो जाल्यार UGC एग्जाम आसता पळय पयलीं घेताली UGC आतां नेट हे घेता नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी तेच धर्तरेचेर नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी म्हणजे एक संस्था आता हाजी खाशेलेपण पळोवया महत्वाचे पॉइंट हे तुम्ही नोट करून घेवपाचे सगळ्यांनी विल कंडक्ट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कॉमन एलिजिबिलिटी आसतलो फॉर सिलेक्शन टू नॉन गॅजेटेड C and Group D फुडले वैशिष्ट्य कितें इट विल बी हेल्ड ट्वाइस अ इयर and will replace
tier 1 exam held currently by staff selection, banking आणि रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड. म्हणजे आता जे पळय सगळे सांगला ते कालांतरान ही एजन्सी घेतली. पूण तुम्ही तुमचे प्रिपरेशन सोडपाचे ना, प्रिपरेशन चालूच दवरपाचे. एजन्सी खंयचीय घेऊ, एजन्सी इज नॉट मटेरियल, युअर प्रिपरेशन इज इम्पॉर्टंट. सो ताका सो सेपरेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड फॉर मेट्रिक्युलेट्स जे 10वी जाल्ले आसा, हायर सेकंडरी जाल्ले आहा आणि ग्रॅज्युएट जाल्ले आहा. ताजे नंतर विल बी कंडक्टेड इन 12 डिफरंट लँग्वेजीस. अनफॉर्च्युनेटली सध्या कोंकणी ना हातून. येतली रोखडी येतली. तुम्ही जर तयारी तशी कोंकणीतल्यान केली ती रोखडीच जाता तयार. ताजे नंतर स्कोर विल बी, हे इम्पॉर्टंट, स्कोर विल बी वॅलिड फॉर 3 years. हो स्कोर तुमकां हे एग्जामीक मेळटा, एग्जामीक 3 वर्सां वॅलिड उरता. म्हणजे परत दिवपा नाका, हे लक्षात धरा. स्कोर इज वॅलिड फॉर 3 years and unlimited attempts. Keep on giving attempts with a prescribed age limit to better your scores. म्हणजे जे UPSCचे बी लोक असता पळय थोडे, तांकां म्हाका एक समज 700 रँक मेळ्ळो एका एग्जामीक, ते परत बसता, इतले पाशियन्स आसता, परत बसता आणि दुसऱ्या एग्जामीक ताका 5 रँक मेळटा. आमी म्हणटा अरे बीकॉम जालो मरे 50%, सुस्कार सोडटा. पुरे बाबा कितलें शिकलो मरे हांव, बीकॉम जालो मरे हांव. आता हे एक्झाम्पल दितात मॅडमीन, खूबशी उदाहरण दिल्या. तशी आमी जिद्द सोडूं जायना. अरे वी हॅव टू टेक दीस फॉरवर्ड. ओके, वी हॅव टू टेक दीस फॉरवर्ड, द वे फॉरवर्ड म्हणटा आमी ताका. ओके, सो स्कोर वॅलिड फॉर 3 years, अनलिमिटेड अटेम्प्ट आणि प्रिस्क्रायब्ड एज. 1000 टेस्ट सेंटर, हे महत्वाचें आहा. 1000 टेस्ट सेंटर म्हणल्यार कितें, आयचे परिस्थितीन भुरगे बावडे 300-400 किलोमीटर ट्रॅव्हल करून सेंटराचेर येता. आमची गोवा इज अ स्मॉल स्टेट, व्हेरी लकी वी आर. राजस्थान, कर्नाटका, सो बिग स्टेट्स, ते बावडे किलोमीटर आफ्टर किलोमीटर ट्रॅव्हल करून बावडे परीक्षे सेंटरार येता. हे सगळें जाणा जावन आमचो देशाची सायज जाणा जावन भारत सरकारा वतीन 1000 टेस्ट सेंटर तयार करतात. म्हणजे आमचे जिल्हे जवळजवळ 700 जिल्हे आसा आमचे. प्रत्येक जिल्ह्यान एक अशें जातलेच जातले. थोडे व्हडले जिल्हे आसा ते 2 जातले. जिल्हे म्हणल्यार डिस्ट्रिक्ट विल बी प्रपोज सो दॅट एप्लिकंट नीड नॉट ट्रॅव्हल, व्हेरी इम्पॉर्टंट, outside their respective district, and score will be immediately generated and shared. रोखडोच स्कोर येतलो. जसो आता आमची GPSC CBRT म्हणून परीक्षा करता, रोखडोच तुका कंप्युटराचेर स्कोर दिसता टर्मिनलाचेर. तू पास काय, तू फुडें पावला काय, तू आउट जालो, फेल जालो, तुका रोखडें कळटा. Very important, very very important for all our friends on the webinar also. This is the new one, come in August 2020. Whenever it takes full shape, it will be replacing the earlier one. But sadhya tari old thing continues. Next घेऊया. आता नेक्स्ट इज थँक्यू म्हणून आयला. देव बरें करूं म्हणटा. फॉर मोर डिटेल्स, हे महत्वाचे, जे कोण आमचे बरोबर वेबिनाराच्या माध्यमांतल्यान विंगड प्रांता, आमचे विंगड भागातले गोंयच्यान आमचे बरोबर लिंक जाल्ले आसा. थोडे प्रश्नूय येतले आमकां, तुमचेय प्रश्न विचारतले वेळ जर उरलो जाल्यार आमकां. फॉर मोर डिटेल्स feedback.cmofficegoa@gmail.com हे महत्वाचो ईमेल एड्रेस. हाजेर तुमकां तज्ञ मंडळी, विंगड क्षेत्रांतली तज्ञ मंडळी तुमकां माहिती चडांत चड दितली, सो दॅट तुमकां हें फॅसिलिटेट बरें जातलें. आनी आमी हें स्वप्न, स्पर्धा परीक्षाचें स्वप्न आमी सच करून दाखयतले. देव बरें करूं म्हणटा हे खिणाक. आनी आतां फुडें फॉर फर्दर हँडिंग ओवर टू अवर मॉडरेटर गोविंद बाब. येस, देव बरें करूं नागेश बाब. तुमचे हे प्रेझेंटेशन एक वेगळें इन्स्पिरेशन दिवन जाता सगळ्याक. थँक यू व्हेरी मच मोनिशा मॅडम फॉर युअर इन्स्पिरेशनल टॉक एज वेल. इट वॉज रियली a resourceful session for all of us and most inspiring for all of us, and I feel Goan talent will come forward after this wonderful interaction from both of you. नागेश बाब, तुम्ही तुमचो 27 वर्षाचो अनुभव टीचिंग क्षेत्रातलो, तसेच कॅरियर गायडन्साचो अनुभव तुमचो, जितर तुम्ही बुक्स सुद्धा बरयला ताचो अनुभव पणाक लावून तुम्ही सगळ्यांक जे मार्गदर्शन केला त्याच्याबद्दल CMO ऑफिस तसेच Directorate of Sports and Youth Affairs यांच्या वतीने we thank Monisha madam as well. So thank you very much for your inspiring and resourceful sessions.
Now we are over to questions answer session. आमच्याकडे खूप क्वेश्चन आयल्या फ्रॉम गोयच्या सगळ्या विंगड वाठारांतल्यान खूप जाणांनी क्वेश्चन्स विचारल्या. आय विल बी टेकिंग फ्यू ऑफ देम बिकॉज आमकां 100 खूप शेकड्यांनी क्वेश्चन्स आयिल्ले आसा पूण सगळे आमी टाइम लिमिटेशना लागून घेवंक शकना. पहिलो क्वेश्चन ओवर टू नागेश बाब. तुमकां क्वेश्चन वता फ्रॉम डॉक्टर BK हार्वी फ्रॉम सोयरोबनाथ MBA कॉलेज विनोडा पेरणे. ते विचारतात की हे सगळे जे पोस्ट आसा किंवा ऑपॉर्च्युनिटीज वाय एडव्हर्टाइजमेंट्स आर नॉट पब्लिश्ड इन न्यूजपेपर्स. इट शुड बी पब्लिश्ड इन न्यूजपेपर्स अशें तांचे म्हणणें आसा. तुमचें कितें मत? हय, आमचे आता दोतोर साहेबान जो प्रश्न विचारला, संत सोयरोबा आंबिये व्हडली फामाद नांव, 300 वर्साचो संत हो, पालये गांव पेडणेचो. ताजे नांवान ही कॉलेज स्थापणूक जाल्या, संत सोयरोबानाथ आंबिये कॉलेज, गव्हर्नमेंट कॉलेज. आता प्रश्न हो आसा, एडव्हर्टायजमेंट खंय येता आनी कशें कितें येता. आता जे पळय केंद्र सरकारची आस्थापना आसा ते सगळे जे पळय एडव्हर्टायज येता, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदीन रोजगार समाचार म्हणटा ताका, एम्प्लॉयमेंट न्यूज जे पळय आसता ते विकलीचेर येता. आनी ही विकली ती कोण पब्लिश करता? हय, ती विकली जी आसा ती भारत सरकारचे माहिती आणि प्रसिद्धी खाते, भारत सरकारचे, गोयचे माहिती प्रसिद्धी खाते न्ही, भारत सरकारचे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ताजे इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जी इफी करता. मॅडमीन दाखयला होतो इफीचे चित्र. जी इफी करता, जी आमचे प्रसार भारती आसा ते मिनिस्ट्रींतल्यान एम्प्लॉयमेंट न्यूज दर आठवड्याक येता 2 भाशांनी, बायलिंग्वल, इंग्लिश आणि हिंदी. आठवड्याक एक येता, 12 रुपये पडटा फक्त. तुमच्यांनी ऑनलायनूय एक्सेस करूं येता. आता इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचे युग हे. सो एडव्हर्टायजमेंट आणि थोडे एडव्हर्टायजमेंट अशी 32 केंद्र सरकारची आस्थापना दाखयिल्ली पयलीच स्टार्टिंग प्रेझेंटेशनाच्या. त्या 32 केंद्र सरकारच्या आस्थापनांनी थोडेशे इंटरव्यू पोस्ट असता पळय ते आमचे लोकल डेलीनी येता. फक्त दोळे उगडून पळोवपाचे, फक्त दोळे उगडपाचे आणि पळोवपाचे. थोडे मराठीन सुद्धा पेपरांनी आसता अनुवाद केल्ले. सो जे पळय आमचे डॉक्टर जे आसा हरावी तांणी हो प्रश्न विचारला, बेस बरो प्रश्न आहो. सो एडव्हर्टिजमेंट हे तांकां उत्तर जाप मेळ्ळे आसतली. गोविंद बाब, फुडलो प्रश्न घेवया. थँक्यू नागेश बाब. हय आणि एक क्वेश्चन आसा फ्रॉम मिनाज तहसीलदार हय फ्रॉम PS कॉलेज. त्यो विचारूंक सोदता की आता ज्यो एडव्हर्टायजमेंट्स आमी पळयतात किंवा जे ग्रॅज्युएट्सांक ज्यो नोकऱ्यो येतात त्यो प्रोफेशनल कोर्सेसांनी चड आसता. बरोबर. तर त्यांचे म्हणणे आसा की आमकां फक्त ग्रॅज्युएट्सांक चड एम्प्लॉयमेंट ना, फक्त प्रोफेशनल जी आसा इंजिनियरिंग त्या क्षेत्रांत चड ऑपॉर्च्युनिटी आसा. तुमचें कितें मत? हय, आता जे पळय सगळे जे पळय प्रेझेंटेशन जाले आमचे, तातूंत अशें दिसून आयलां आसतलें आमचे मिनाज बायक ताणी जर आसा जर आमचे बरोबर लायनीर, ताका अशें दिसून आयलां आसतलें आनी जे कोण पळय आमचे बरोबर लायनीर आसा हे खिणा पर्यंत की हातून अशें कांयच ना, हातून कांयच डिफरन्स ना. जे टेक्निकल आसा ते टेक्निकल वाय करतले, म्हणजे प्रोफेशनल म्हणजे कशें इंजिनियर, दोतोर, मागीर तुगेले आदवोगाद, आर्किटेक्ट, हे सगळे ते प्रोफेशनलाक हे करतले. जे आमचे BA BCom BSc मंडळी आहा ती मंडळी नॉन टेक्निकलाक वतली. ती मंडळी कशी टेक्निकलाक वतली? ती टेक्निकलाक वचूं शकना न्ही. सो हॉर्जीस फॉर कोर्सीस म्हणटा, कळ्ळें न्ही. सो ते प्रमाणे हॉर्जीस फॉर कोर्सीस आमी जर म्हणलें जाल्यार आमचे अशें कांयच केंद्र सरकारचे डिफरन्स केल्ले ना. तातूंत टेक्निकल केडर वेगळो, तातूंत क्लरिकल केडर वेगळो आणि तातूंत ऑफिसर केडर वेगळो. आज मिनाज बाय हांव फुडें सांगन की आज जर आमी पळयत न्ही, मिनाज बाय आनी बाकीच्यो सगळीं पळय आमची भयणी भाव आसात, तांणी एक दीस न्ही खंयच्याय बँकेन बी वचून प्रवेश करचो आनी एक दोगतीक यंग तरणाट्या कडेन और तरणाट्या कडेन विचारचें. हांवें विचारलां, ताजे वयल्यान हांव अणभवा वयल्यान सांगता सगळ्यांक जे कोण पळयता तांकां, जर बँकेन वचत तुमी न्ही जाल्यार आज बँकेन चार्टर्ड अकाउंटंट सुद्धा स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण जावन जॉईन जाल्ले आसा नॅशनलायज बँकेनी. कित्याक स्पर्धा परीक्षा म्हणजे टोटली कल्चर वेगळे, संस्कृती वेगळी. ही वेगळी संस्कृतीन आमी एडजस्ट करचे पडटले आनी एडजस्ट करपा खातीर आमचे कडेन कृष्णदास शामा 16व्या शेंकड्यांतलो कोंकणीचो कवी, येदी व्हडली लायब्ररी बांदल्या 30 करोडाची. ते भायर विंगड तालुक्यांनी जिल्ल्याचे तरार मडगांव आमचे कडेन फ्रांसिस्को लुईस गॉमिस लायब्ररी आसा मडगांवां नावेली.
ताजे भायर विंगड विंगड तालुक्यांनी लायब्ररी आसा, विलेज लायब्ररी आसा, हाजो पुरेपूर फायदो तरणाट्यांनी घेवपा जाय. आनी अशें मानून वचचें न्ही की फक्त टॅक्निकल आनूच लोकांक घेतात, नॉन टॅक्निकलांक घेना, अशें कांयच ना. गोविंद बाब, फुडलो प्रश्न घेवया. Thank you. Next question is from Anish Karekar from PES College of Arts and Science, Parmagudi. And this question is apt for, I think, Monisha Madam. Monisha Madam has worked in private sector for around 3.5 years in Infosys. Then she has shifted her focus on IAAS, right, ma'am? Yes. So this will be an apt question for you. Is it good to become a government officer, or rather it is being good in private sector? But see, in the end, it is always the personal choice. We're only giving you all the information, but the choice is yours. If you ask me personally, my choice was not the private sector. I wanted to get involved myself in the social welfare. I wanted to have job satisfaction that my work or my output is going to benefit someone in the end, benefit a larger population in the end. That is why I chose the government office. But in the end, it is always your personal choice. Next question. Next question from Chandan Manohar Gaunekar, PS College again. Nagesh Bab, he is Yes. asking whether freshers can apply for the posts. हो प्रश्न खरोच सुंदर प्रश्न आहा. आनी सगळे आमचो चंदन बाब आमचे बरोबर आसा अशें आमी मानुया. आनी सगळी चंदन बाबा सारखे आमचे भाव आनी भयणी आहा, जे तरणाटे आतांच कॉलेजांतल्यान पास जावन फ्रेश सामके करकरीत म्हणटात तशे करकरीत भायर सरता पळय, तांचे खातीर तांची नॉलेज जी आसा फ्रेश आसता. नॉलेज फ्रेश, आनी ती नॉलेज जेन्ना फ्रेश आसता, जशें आमकां गोंयकारांक फ्रेश नुस्तें आवडटा. आमी जेन्ना पळय नुस्त्या मार्केटान वता, आमी फ्रेश नुस्तें पळयतात न्ही, हा फ्रेश घेता आमी, जे कोण नुस्तें खाता ते. आनी तशीच भाजी, जे कोण व्हेजिटेरियन आसा ते फ्रेश भाजी घेता, स्टेल भाजी घेना आमी. सो ताजे खातीर जेन्ना तुजी नॉलेज आसता फ्रेश, तेन्ना तुवें हे परिक्षेक ट्राय दियत रावपाचें, ऑनलायन फॉर्मां भरत रावपाची आनी प्रिपरेशन करूनच बसपाचें. पयलो एटेम्प्ट आतां विंगड विंगड एटेम्प्ट म्हणून दिला आमी नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सीचे, कळ्ळें न्ही, मल्टिपल एटेम्प्ट्स. सो वेन यू डू मल्टिपल एटेम्प्ट न्ही, तुका कळटा बाबा पेपर कसो येता, पास्ट पेपर कशे रिफर करचे. हाजेर आमी फुडें सत्र घेतले. पूण फ्रेशर्स जे आसात पळय तांकां हातून चड चान्स आसता. कारण उदो मॅडमीन रेफरन्स केल्लो, मॅडम मनीषान, की 22-21 वर्सांचो तरणाटो जर बसत सिव्हील सर्विसाक, ताजी नॉलेज सामकी पावरफूल आसता. करेक्ट मॅडम? अ पर्सन हू इज 21 years fresh, he can become an IAS at 22 because his knowledge is the fresh, most fresh. Okay, so he is in tune with the times. You do not require any experience for this. एक्सपिरियन्स बिलकुल लागना. सो ताजे खातीर अणभव बिलकुल ना. आनी खंयचेच हे आसता पळय स्पर्धा परीक्षा, तातूंत अणभव चडसो विचारनात ते. तुजी शिक्षणीक पात्रता. आनी दुसरें हांव सांगपाक सोदत हांगा, की आमी म्हणटात पळय 40% पडल्या भायर, तशें कांय ना. ग्रॅज्युएट असल्या पुरो. इवन फॉर UPSC exam, only graduate. Because later you will be trained for about 1.5 to 2 years in the required field, so you do not require any experience for this. Yes, that is very nice of this entire process. So तुजे कडेन डिग्री असल्या पुरो, ती डिग्री तुजी ऑनलायन सुद्दां असल्या चलता, डिस्टन्स एज्युकेशन मोडार. आमचे कडेन कितलीशीं राष्ट्रीय विद्यापिठां आसा, ओपन मुक्त विद्यापिठां, नाम घेना आमी, कितलीशीं ना मुक्त विद्यापिठां. ते मुक्त विद्यापिठांतल्यान तुमी करत जाल्यार मेळटा. गोविंद बाब, फुडलो प्रश्न. हॅलो हॅलो Hello. हय, फुडलो प्रश्न घेवया. Yes, Dipresh Patekar wants to ask from Pernam, what are kinds of job opportunities that are currently there after COVID-19 impact? This is time-specific question. Okay, if the question is particular to government job, there is no change. Whatever job opportunities were there earlier to COVID-19 pandemic, same is there even now. But if the question is something beyond this, like what about the private sector, obviously there is more demand in the pharmacy, research, health, there is more demand for doctors. So, but in case of government service, there is no change at all. It is the same. Question now, it is dedication of a government officer to your service. Rajashri Nilashkar wants to ask a specific question. How much time should
a government officer who is taking this government job should work? That is a basic question Yeah. which Rajeshri Nilachkar wants to ask. Madam Monisha. Yes, yes. So probably about 8 to 9 hours a day, that's all. Not more than that. And in central civil service offices like my office, Saturday and Sunday both are off. If you are an IAS or IPS, only second and fourth Saturday is off for you. Otherwise, Saturday and Sunday are off. Like it is similar to any other private agency. Some private agencies make you work for like 10 hours, extended work hours and all. There is nothing like that. However, there is a caution here. Once you're an officer, you're an officer for 24/7. If there is an emergency, you will have to act whatever time it is. But otherwise, generally, if there is no emergency in the routine work, it is just 8 to 9 hours a day. Yeah, thank you, ma'am. Nagesh Bab, तुमका आणि एक क्वेश्चन असा फ्रॉम केविन सिल्वेरा, दामोदर कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स. केविन बाब तुमका विचारता, what are the chances that the citizens of Goa are going to get such jobs? सी केविन बाब आणि सगळे मुगेले मित्र, दिस इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड. इंग्लिशीन सांगतलो जाल्यार द सेंट्रल सिव्हिल सर्विसीस आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे बाकी सगळे जॉब आसा पळय तातूंत लेवल प्लेइंग फील्ड आहा. म्हणजे खंयच्याच राज्याक तातूंत चड जॉब मेळटले, कमी जॉब मेळटले अशें समजून वचचें न्ही. हो जो पळय भ्रम जो आसा हो भ्रम काडून उडोवचो तकलेंतल्यान. मेन म्हणटा हो भ्रम काडून उडोवचो. आमी प्रिपरेशन बरें करपा जाय. खंय आमी फॉल्टर जाता. आतां हो उपक्रम आमी हातान घेतला, सीएम ऑफिस आणि आमचे स्पोर्ट आनी युथ अफेअर संचालनालया वतीन. हो एक पायलट प्रोजेक्ट कसो, आय ओपनर, जशें मुखेलमंत्री ऑनरेबल सीएमान म्हणून गेले. तांचे जे पळय फुडें व्हरतना तुमी अशें मानून वचनाका की आमी गोंयकार आमकां भायर उडयतले, तशें कांय ना. वेल्यान आमकां गोंयकाराक आमचे गोंयचे राज्य जे पयलीं केंद्रशासीत प्रदेश आशिल्लो 1961 ते 1987 युनियन टेरिटरी आणि 1987 टील डेट इट इज अ फुल फ्लॅश स्टेट ऑफ द इंडियन युनियन. आमकां गोंयकारांक खूब रिस्पेक्ट आसा. गोंयकार जर भायर इंडियेन खंयच्याय राज्यान वता देर इज लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गोवन्स. अरे तू गोंयकार मरे, अरे युअर स्टेट इज ग्रेट मॅन, यू आर नंबर 1 इन टुरिझम. आमी अशेंच म्हणून रावप न्ही, आमी आपले प्रेझेन्स दाखोवपा जाय. सो केविन बाबाक आपले प्रश्नांची ताजी जाप मेळ्ळ्या आसतली. गोविंद बाब फुडलो प्रश्न घेवया. Nagesh Bab and Madam Monisha, this is the last question which we are taking. In fact, see, there are number of questions which are asked by many those who are attending this session, but we cannot take all the questions, and it is for all information for all of you who are attending this session. There is one email ID which has been floated. You can send in the questions on that email ID. You'll get it on CMO Facebook page. Even Nagesh sir will give you that email ID. The last question which Meera Manikandan wants to ask. Madam, this is a question which I feel you should answer. What kinds of jobs are available for girls or lady officers who wants to work under these services? This is a specific question which even we would like you to answer it. Which jobs Yes. girl candidates should take up? But in today's world, I feel all women are equally capable of doing the work. And especially in services, lot of women officers, very, very senior officers have also proved that they are better than or they're equivalent to any other male officers. So there is no special reservation or no special consideration for women officers, and you will be able to do it. It is not a physical task. It is all about management. It is all about administration. Women have proved to be more capable in their job than any male counterparts. So there is no such job reservation or job allotment separately for girls. The nature of the work is same for all. I think Meera Manikandan would be satisfied with your answer. She'll be happy with your answer too. And it's an inspirational session by both of you. We, Nagesh Bab, just tell about the email ID on which questions can be asked. सगळे जे आमचे पळोवपी आसात तांकां आमी पयलीं थँक्यू म्हणटात. चीफ मिनिस्टर ऑफिस कार्यालय तशेंच स्पोर्ट्स अँड युथ अफेअर चे वतीन. आनी सगळ्यांनी नोट करून घेवचें feedback.cmog@gmail.com. आणि एकदा रिपीट करता, feedback.cmog@gmail.com. हो
जो ईमेल आसा जो फ्लोट केल्लो आसा ताजेर तुमचे जे प्रश्न कितेंय तुमकां क्लॅरिफिकेशन डावट येता आसतले ते तुमी विचारूं शकता. पूण आतां बऱ्यापैकी मॅडम मोनिशा जी स्वता एक IAS अधिकारी आसा आनी आमी जे कोंकणी भाशेंतल्यान उलोवपाचो यत्न केलो प्रयत्न केलो आनी आमी चडांत चड अशे भाशेन उलोवपाक जाय कोंकणी किंवा आमची मराठी सुद्दां जे मराठी लोकांक मराठी जे आमचे उलोवपाक शकता बेस बरे पद्दतीन आनी हे भाशांनी आमकां कशी कितें संद आहा राष्ट्रीय पांवड्यार कित्याक आमचें हें गोंय हें सुपुल्लें राज्य जे आमी टुरिजम क्षेत्रान आमी ताका नामना मेळयिल्ली आसा आनी आमी मेळयताय बी आमच्या हे जॉब रिलेटेड आमी अशें दाखोवपाक जाय आमच्या देशाच्या बाकीच्या प्रांताकूय की गोवा के लोक कुछ कम नहीं है. मॅडम विल एग्री विथ मी. सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं म्हणटा आनी म्हजे वतीन आनी मॅडमीचे वतीन आमी चीफ मिनिस्टर ऑफिसाचे धन्यवाद दिता तांकां हे इनिशिएटीव घेतिल्ले बद्दल तांचे आमी आभारी आसात. कारण आमच्या तरणाट्यां खातीर तांणी हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो आनी तरणाटे म्हणल्यार आमचो देशाचो आनी आमच्या राज्याचो फाटीचो कोणो आसा. हो कोणो जर सारको आसत तर आमचो देश फुडें सुजलाम सुफलाम फुडें वतलो. इतलें सांगून गोविंद बाब तुमचे कडेन मायक सुपूर्द करता. थँक यू व्हेरी मच. तुमकांय बी सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं. आय वूड लायक टू थँक मॅडम मोनिशा फॉर हर सेशन अँड इन्स्पिरेशनल टॉक. तशेंच नागेश बाब तुमचे सुद्धा मना काळजांतल्यान आभार व्यक्त करता. इतलें सुंदर प्रेझेंटेशन तुम्ही दिला. तशेंच ह्या वेबिनाराक उपस्थित सगळ्या आमचे जे वेबिनाराचे उपस्थित सगळे वांगडी आसा तांचे बी चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस तशेंच डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड युथ अफेअर्स हांचे वतीन आमी मना काळजांतल्यान आभार व्यक्त करतात. IAS M चैतन्य प्रसाद डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स तशेंच स्पेशल सेक्रेटरी होम व्हिजिलन्स अँड पर्सनल हांचे बी मना काळजांतल्यान आभार आमी व्यक्त करतात. तशेंच स्पेशल थँक्स टू जेनी गोन्साल्वीस फ्रॉम स्पोर्ट्स अँड युथ अफेअर्स जाणी ही कार्यावळ घडोवन हाडपाक आमकां खूब तेंको दिलो. तांचे बी मनापासून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा तांच्यानी लावली लायली त्या बद्दल तांचे बी मनापासून आभार व्यक्त करता. तशेंच परत एकदा तुमकां सगळ्यांक खास कार्यावळी खातीर देव बरें करूं.